morning, everyone. This is Sajjadur Rahman, Deputy Editor of the Business Standard and moderator of this program, today's program on a very important topic, basically energy sovereignty. Organized by the Business Standard, Center for Policy Dialogue and Embassy of Denmark. So this program is happening at a time when we know that Bangladesh is passing through a very tough time, especially in terms of energy supply and insecurity. But before that, before the Middle East war, we know that our industries were not getting gas, and productions are being severely hampered, and the situation has just got acute in recent days. This is, but the government has also, the limitations. They have the, limited fiscal capacity. যে বার্ডেনটা আসলে নিতে হচ্ছে সেটা পারবে কিনা সেগুলো নিয়েও অনেক রকমের কোশ্চেন আছে। অ্যান্ড আবার আমাদের হচ্ছে ইনস্টলড ক্যাপাসিটি আমরা যদি বলি ইলেকট্রিসিটি, ইট ইজ নিয়ারলি 30,000 megawatts, and we are not getting electricity. And the situation in rural areas nowadays is very tough. Many say that they don't get electricity more than 6-7 hours a day. So amid this situation, we'll discuss about Bangladesh's energy sovereignty, energy security, and a new government is in power, we know, and they have election places, and they said that they will generate 20% of Bangladesh's electricity capacity from renewables. Very, very ambitious target, and earlier there was a target about 40%, 20% of renewables by 2040. So there are two targets. So we have with government officials, we have representatives from Embassy of Denmark, and CPD's Executive Director, Dr. Fahmida Khatun. Dr. Fahmida Khatun will chair today's program. As Shahid Latif said that, this program will be live telecast on Facebook and YouTube. তো আমরা আসলে আমাদের কথাগুলো স্পেসিফিক এবং লিমিট টাইমের মধ্যে যদি রাখি আমরা সবাই কথা বলতে পারবো, এবং যে আজকের ইম্পর্টেন্ট টপিক সেগুলো নিয়ে আমরা আসলে ভালো কিছু আউটকাম পাবো বলে আমরা আশা করি। নাও আই ওয়ান্ট টু রিকোয়েস্ট ডক্টর ফাহমিদা খাতুন টু সে সামথিং অন দ্য ইস্যু। থ্যাংক ইউ সাজ্জাদ। আমি আপনাকে এবং দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে এই অনুষ্ঠানটা এখানে হোস্ট করার জন্য, এবং আমাদের সাথে আরও আছেন এমবাসি অফ ডেনমার্ক, তাদের সাথে সহযোগিতায় আমরা এই অনুষ্ঠানটি করছি, তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আই উড লাইক টু থ্যাংক the Embassy of Denmark, and particularly Anders, for collaborating with us. In fact, we are organizing a series of dialogue on various issues, particularly on sustainable development, in collaboration with the Embassy of Denmark. And today's issue is really very critical at this point in time, as Sajjad has highlighted. So যারা আমাদের সাথে এই অনুষ্ঠানটাতে ফেসবুক লাইভেও যুক্ত হয়েছেন তাদেরকেও আমি স্বাগত জানাচ্ছি, এবং আজকে যারা সামনে বসে আছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে সকালবেলা একটা প্রাইম টাইম, প্রত্যেকেই যার যার প্রফেশন আছে, তারপরেও আপনারা এরকম একটি অনুষ্ঠানে এসেছেন এটার গুরুত্ব অনুধাবন করে, এবং আমরা আপনাদের আলোচনা থেকে ঋদ্ধ হব, এবং এখানে স্পেসিফিক কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনাও আমরা আপনাদের কাছ থেকে শুনব, কারণ এই জ্বালানির সমস্যাটা এখন এত প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এটার জন্য নীতিমালা আমরা জানি অনেকেই, কিন্তু আসলে বাস্তবায়নেরও বিষয় রয়েছে। সেই জন্য আমরা সরকারের পক্ষ থেকেও আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি, সরকারের প্রতিনিধি এখানে আছেন, ধন্যবাদ, এবং আপনাদের প্রত্যেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি
অনুষ্ঠানটা শুরু করার আগে দু একটা বিষয় বলতে চাচ্ছি এই থিমটার উপরে। আপনারা প্রত্যেকেই বিশেষজ্ঞ, তারপরেও আমি জাস্ট জেনারেল কয়েকটা কথা বলতে চাচ্ছি বাংলাদেশের জ্বালানি সার্বভৌমত্ব বা যেটাকে আমরা বলছি যে এনার্জি সভরেন্টি ফর বাংলাদেশ সিকিউরিং আ রিজিলিয়েন্ট অ্যান্ড সাস্টেনেবল ফিউচার, অর্থাৎ বাংলাদেশের জন্য টেকসই এবং নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য বাংলাদেশের যে জ্বালানি সার্বভৌমত্ব দরকার সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। তো যেমনটি সাজ্জাদ বলেছেন যে বাংলাদেশ এখন একটা আমাদের উন্নয়নের একটা গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে, একটা ক্রসরোডস, এবং গত কয়েক দশকে আমরা জানি যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন হয়েছে খুব উল্লেখযোগ্য হারে, এবং এর পিছনে কতগুলি ফ্যাক্টর কাজ করেছে। একটা তো অবশ্যই যে আমাদের রপ্তানি নির্ভর শিল্প, বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাত, এবং এই উন্নয়নের ফলে আমাদের বাংলাদেশের দেখেছি যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে একদিকে, দারিদ্র্য কমেছে, নগরায়ন বেড়েছে, শিল্প পরিবহন এবং গৃহস্থালিতে জ্বালানির চাহিদা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এই সাফল্যের আড়ালে একটা দুর্বলতাও আমরা লক্ষ্য করছি, সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের জ্বালানি ব্যবস্থাটা এখনও শক্তিশালী কিংবা স্থিতিশীল হয়ে উঠতে পারেনি, এবং সেজন্য আজকের যে বাস্তবতা, সেই বাস্তবতায় জ্বালানি শুধুমাত্র একটা খাত না, একটা পণ্য না, এটা অর্থনীতি, বাজেট এবং জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সরাসরিভাবে যুক্ত। এবং আমরা জানি যে বাংলাদেশ যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে, এলডিসি থেকে উত্তরণ ঘটবে, বাংলাদেশ উত্তরণ ঘটতে যাচ্ছে বাংলাদেশের, ইনফ্যাক্ট এই বছরের 24শে নভেম্বর। তো তখন বাংলাদেশের আসলে আমরা যেটা বলছি যে রপ্তানি বহুমুখীকরণ, শিল্পায়ন, এগুলোর আরও বহুমুখীকরণ করতে হবে এবং অর্থনীতিতে একটা রূপান্তর ঘটতে হবে, সামগ্রিকভাবে ইকোনমিক ডাইভার্সিফিকেশন দরকার হবে, এবং তখন জ্বালানি নিরাপত্তাটা একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে আমাদের জন্য, যদি না আমরা এটাকে অর্জন করতে পারি, জ্বালানি নিরাপত্তাটা অর্জন করতে পারি এবং জ্বালানি সভরেন্টি আমরা নিজেরা অর্জন করতে না পারি। তো কারণ এমন একটা জ্বালানি ব্যবস্থা যেটা কিনা সম্পূর্ণভাবেই আমদানি নির্ভর হয় এবং যদি আন্তর্জাতিক বাজারের উপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে সেটা কখনোই সাস্টেনেবল হয় না, দীর্ঘমেয়াদে সেটা টেকসই হয় না। এবং আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে বাংলাদেশের যে জ্বালানি, বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন যেটা হয় তার বড় অংশটাই হয়ে থাকে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে, ফসিল ফিউল থেকে, যেমন গ্যাস, তেল, কয়লা। এবং দেশীয় যে গ্যাস, সেটা একসময় আমাদের জ্বালানির অন্যতম প্রধান উৎস ছিল, কিন্তু আমরা এটাও জানি যে ক্রমান্বয়ে এটার মজুদটা শেষ হয়ে যাচ্ছে, খুব দ্রুতই শেষ হয়ে যাচ্ছে, এবং যার ফলে আমরা দেখছি যে বাংলাদেশকে বেশি বেশি করে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস, এলএনজি, লিকুইডিফাইড ন্যাচারাল গ্যাস, সেটা আমদানি করতে হচ্ছে। এবং যে বাংলাদেশের যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে, পেট্রো বাংলা কিংবা পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, তাদের তথ্য অনুযায়ী এখন আমরা জানি যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে এখনও গ্যাসের ভূমিকাটা সবচেয়ে বেশি, কিন্তু এটার বড় একটা অংশই কিন্তু আমদানি নির্ভর। এবং এই আমদানি নির্ভরতাটা আমাদের জন্য কতটা ঝুঁকিপূর্ণ সেটা কিন্তু আমরা শুধুমাত্র এখন দেখছি না, তার আগেও দেখেছি। 2022-23 সালে যখন ইউক্রেন যুদ্ধের পরেও যখন দেখেছি আমরা যে সরবরাহ শৃঙ্খলে একটা বাধা সৃষ্টি হয়েছে, তখনও কিন্তু এই এলএনজির দাম কিন্তু হঠাৎ করে কয়েক গুণ বেড়ে যায়। তখন বাংলাদেশকে সেখানে একটা রেশনালাইজেশন করতে হয়, গ্যাস কেনা কমাতে হয়, কিন্তু কমাতে গেলে আমাদের শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং বিদ্যুৎ ঘাটতিও দেখা দেয়। এবং তার পাশাপাশি যখন দাম বেড়ে যায়, তখন কিন্তু যেহেতু আমরা বৈদেশিক মুদ্রায় আমদানি করে থাকি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের মধ্যেও একটা চাপ পড়ে, এবং সরকার এই জ্বালানি খাতে ভর্তুকি দিয়ে আসছে বরাবরই, তখন কিন্তু ভর্তুকির চাপটা আরও বেশি বেড়ে যায়। তো এখন যে মধ্যপ্রাচ্যের যে সংকটটা, সেই সংকটটা আমাদের যে বিদ্যমান যে জ্বালানির সমস্যা, সেই ঝুঁকিটাকে আরও কিন্তু পরিষ্কার স্পষ্ট করে দিয়েছে আমাদের সামনে। আমরা জানি যে বিশ্বের যে তেল সরবরাহ, গ্যাস সরবরাহ, সেটা হরমুজ প্রণালী দিয়ে যায় 20% মতো, এবং এটার যদি কোনোভাবে বন্ধ হয়ে যায়, যেটা হয়েছে,
তো বিঘ্ন ঘটে, চলাচলে বিঘ্ন ঘটে, তাহলে কিন্তু বিশ্ববাজারে জ্বালানির দাম বেড়ে যায়, যেটা আমরা দেখছি, এবং তার ফলে এইটার দামের উপরে বাংলাদেশের উপরে সরাসরি প্রভাব পড়ে। বাংলাদেশের আমদানি খরচ বাড়ে, মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যস্ফীতি, যেটা কিনা আমরা অলরেডি এক্সপিরিয়েন্স করছি গত প্রায় 3 বছর থেকে, উচ্চ মূল্যস্ফীতি বাংলাদেশে, এবং এই জ্বালানির দাম বৃদ্ধির ফলে মূল্যস্ফীতির চাপটা আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয় এবং সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে একটা চাপ সৃষ্টি হয়। তো এই ধরনের পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আমাদের কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আছে। আমরা সংকটের সময় বারবার শিক্ষা নিই, কিন্তু দুঃখজনকভাবে সেই শিক্ষাটা খুব একটা স্থায়ী হয় না, এবং শিক্ষা থেকে আসলে অ্যাকশনে আমরা যেতে পারি না। তো অনেক দিন ধরে জ্বালানি বিষয়টাকে আসলে একটা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে, যেটা কিনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের উপরে প্রভাব পড়ে, সেখানে বিশ্বের উষ্ণায়ন বাড়ে ইত্যাদি। ওই দৃষ্টিকোণ থেকে ওই আলোচনাটা অনেক বেশি হয়েছে। কিন্তু এখন আমাদেরকে এই বিশ্বের এই ধরনের জিওপলিটিক্যাল যে সিচুয়েশন, জিও ইকোনমিক ক্রাইসিস, সেইটার প্রেক্ষিতে আসলে জ্বালানির সংকটটাকে জ্বালানির সার্বভৌমত্ব, এনার্জি সভরেন্টির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে, যাতে কিনা আমাদের নিজস্ব জ্বালানি হয়, জ্বালানির ব্যবস্থা করতে পারে, এবং জ্বালানির দাম বলি, জ্বালানির চাহিদা সরবরাহ, সেটার নিয়ন্ত্রণটা অনেকখানি নিজেদের উপরে যাতে থাকে, নিজেদের ক্ষমতার উপরে। সেই ক্ষমতাটাই আমাদেরকে অর্জন করতে হবে। অর্থাৎ জ্বালানির সার্বভৌমত্বটা হচ্ছে যে আমরা নিজেদের জ্বালানি নিজেরাই উৎপাদন করতে পারবো, বাইরের ঝুঁকি আসলেও সেটা আমরা অন্তত কিছুটা সামাল দিতে পারবো, নিজেদের চাহিদাটাকে সুরক্ষিত রাখতে পারবো। তো সেই রকম একটা পরিস্থিতির জন্যই আসলে নীতি নির্ধারণের প্রয়োজন রয়েছে, এবং এখানে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ দরকার, সেটা রাজনৈতিক এবং নীতিগত, অর্থনৈতিক সব কিছু। প্রথম বিষয়টা হচ্ছে যে আসলে রাজনৈতিকভাবেই স্বীকার করা এবং গ্রহণ করা যে আমাদের এইরকম শতভাগ নির্ভরশীল হয়ে আমরা কিন্তু টেকসই জ্বালানির ব্যবস্থা করতে পারবো না, জ্বালানির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবো না, এবং জ্বালানি নিরাপত্তা, দেশের স্বাধীনতা, এই দুটো কিন্তু একসাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দ্বিতীয় বিষয়টা হচ্ছে যে অর্থনৈতিকভাবে, কারণ যদি আমরা নিজেরা কিছুটা স্বনির্ভর হতে পারি, তাহলে আমাদের জ্বালানি কম কিনতে হবে, তাহলে আমরা বৈদেশিক মুদ্রাটার সাশ্রয় করতে পারবো। এবং তৃতীয় বিষয়টা হচ্ছে যে সাধারণ মানুষও এটার উপকার পাবে, তারা এটার গুরুত্বটা সহজেই বুঝতে পারে, কারণ জ্বালানির দামের সাথে আমাদের নিজেদের জীবনযাত্রাটা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত অনেকভাবেই। সেটা আপনার যোগাযোগ ব্যবস্থা, ট্রান্সপোর্ট বলি, কিংবা ঘরের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের মানে বিদ্যুতের ব্যবহার, কিংবা যারা ব্যক্তি খাতে শিল্প উৎপাদনকারী, ব্যক্তি খাতের উৎপাদনকারী রয়েছেন, তাদের জন্য তো আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনাটা কেমন? টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা, অর্থাৎ যে বিশ্বব্যাপী যে এগ্রিমেন্ট আছে, আমরা জানি যে প্যারিস চুক্তি, প্যারিস এগ্রিমেন্ট যেটা হয়েছে, সেটার অধীনে কিন্তু আমাদেরকে এই জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বের হয়ে এসে একটা টেকসই জ্বালানির মধ্যে, পরিচ্ছন্ন জ্বালানির মধ্যে যেতে হবে, যাতে কিনা এটা দীর্ঘ সময়ের একটা টেকসই, সত্যিকার অর্থে টেকসই উন্নয়নের একটা অংশ হয়। সেই লক্ষ্যটা কিন্তু আমরা পূরণ করতে পারবো। কিন্তু আমরা দেখছি যে এখনও পর্যন্ত আমাদের যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, সেটার পরিমাণ এখনও কম, মোট জ্বালানির মধ্যে 5.3% মতো আছে। তো এটার মধ্যেও কেন এটা কম সেটাও আমরা জানি, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, বাধা রয়েছে, সেখানে জমির অভাব বলা হয়ে থাকে, বিদ্যুৎ গ্রিডের সীমাবদ্ধতা, বিনিয়োগের সীমাবদ্ধতা, এবং আরেকটা হচ্ছে যে নীতিগত অনিশ্চয়তা। তো এই জায়গাগুলিতে কিন্তু আমাদের সরকারি পর্যায়ে, ব্যক্তি পর্যায়ে পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আজকের আলোচনায় যারা অংশ নেবেন তারা এই বিষয়গুলোর উপরে আলোকপাত করবেন, এবং আরও তাদের যে অভিজ্ঞতা রয়েছে সেই অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে তারা আমাদের এখানে সুপারিশমালাগুলি তুলে ধরবেন। আমরা সেই সুপারিশমালাগুলি এই বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড তারা তাদের সাপ্লিমেন্টের মধ্যে তুলে ধরবে, এবং তার মাধ্যমে নীতি নির্ধারক এবং যারা এই খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডার আছেন তাদের কাছেও তুলে ধরবেন। আমি এখানেই শেষ করছি। আরেকবার আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। সাজ্জাদ, আপনার কাছে।
Thank you, Dr. Famida Khatun, for your insights and opening remarks. So now I want to request Mr. Anders Carlsen, Deputy Head of Mission, Embassy of Denmark, to say something. Thank you very much, and good morning, everyone. I'm afraid my Bangla is still not strong Not enough to give my remarks in Bangla, but let me just say a few words anyway. And as opposed to Bangladesh, at this moment, Denmark doesn't have a government. We had elections in middle of March, and we have a bit cloudy picture, and negotiations are still going on to try to form a government. And that means that when we participate in events like this, we can only do it in a listening and learning mode in any case. That would also be the case anyway, because amongst such a distinguished group of people, we would be here to learn anyway. But let me at least thank the Business Standard for hosting us today, and CPD for facilitating and convening. As Dr. Famida said, this is a series. This is one in a series of events that we have initiated to focus on sustainable development and achieving the Sustainable Development Goal. So thanks for that to CPD, not only for the facilitation but also for very solid and input of high quality as always. Let me just say though that of course this current global situation sort of accentuates the topic that I believe we chose before we knew there would be this fuel crisis now, but it proves the need to discuss these things. And from a Danish point of view, I think we can safely say that we'd like to see more focus on renewable energy as part of this solution. Now, not only as a way to sort of save the planet, as it were, but also as a way to achieve control over our future, energy sovereignty. I think we believe that renewable is the way forward, and we think there is a strong capacity and potential in Bangladesh to transition more and more into that, and we are here as a partner ready to support and share our experience in this field. But I think given the instruction of listening and learning mode, I would leave it there. Thank you again all for being here and for having organized this event. Thank you. Thank you, Mr. Carlsen. So now I want to open the floor, and before opening, I want to say some fair, words. And আসলে আমাদের এনার্জি ইম্পোর্টে যেটা ডক্টর ফামিদা খাতুন বলছিলেন যে আমাদের এটা ফরেক্সের উপরে প্রেশার ফেলে, ইনফ্লেশনেও ইম্প্যাক্ট করে। সো আমরা যদি বলতে চাই আমাদের ধরেন যে তেল এবং গ্যাস ইম্পোর্টে প্রেজেন্ট যে ট্রেন্ড, তাতে $10 to $12 billion হচ্ছে খরচ যাবে। সো হিউজ, এটা আসলে আমাদের $12-14 billion আমাদের আরএমজি এক্সপোর্টের নেট এক্সপোর্ট বেসিক্যালি, ইম্পোর্টটা মাইনাস করলে। সো এটাই হয়। সো ইট ইজ সো ক্রিটিক্যাল। অ্যান্ড আমরা দেখছি যে গ্লোবালি যে কোনো একটা শকে, ইউক্রেন ওয়ারের কথা ডক্টর ফামিদা বলেছেন, বাট এই যে মিডল ইস্টের ঘটনা, তো তার ফলে যে আমাদের মতো দেশের যারা মানে অলমোস্ট এতটা বেশি ইম্পোর্টের উপরে নির্ভরশীল, সো সেটা আমাদের জন্য কীরকম চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। আমাদের আসলে এটা আমাদের শিল্প কলকারখানায় প্রোডাকশন থেকে শুরু করে আসলে আমাদের সাপ্লাই চেইন, ইভেন আপনাদের যদি বলি রিসেন্টলি আমরা একটা রিপোর্ট করেছি, সেখানে আমরা দেখেছি যে বড় বড় বিজনেস গ্রুপ তারা তাদের ফিনিশড প্রোডাক্ট আসলে ডেলিভার করতে পারছে না বিকজ অফ ডিজেল ক্রাইসিস। তার আগে যে একটা ট্রাক দিনে একটা ট্রিপ দিত বা দুইটা ট্রিপ দিত, সে এখন দুইটার জায়গায় একটা দিচ্ছে। সো এই যে ডিসরাপশন, এগুলো আসলে লং টাইম যদি চলে, তো সেটা কিন্তু আসলে আমাদের ওভারঅল যে ম্যাক্রো ইকোনমিক স্ট্যাবিলিটি, সেখানেও কিন্তু সিভিয়ারলি এফেক্ট করবে। জব, এমপ্লয়মেন্ট থেকে শুরু করে আসলে ট্যাক্স কালেকশন, সেগুলোতে এগুলো বড় একটা ইম্প্যাক্ট ফেলবে। তো এটা আসলে আমাদের
যেটা আজকের বিষয় যে আসলে এটা জ্বালানি সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি অনেক দিন, কিন্তু এটা আসলে এখন সার্বভৌমত্বের বিষয় হয়েছে। তো এখানে নবায়নযোগ্য শক্তির আলোচনা আসলে অনেক দিন ধরে আমরা শুনছি, যে অন্তত গত 20 বছর ধরে যে বিভিন্ন রকমের টার্গেট আমরা দেখেছি যে বাই 2030 এত হবে, 2040 এত হবে। সো সেটা আসলে বাস্তবিক অর্থে আমরা কিন্তু সেটা দেখছি না। এবং যেটা আমি জানতাম যে 4% অফ আওয়ার ইলেকট্রিসিটি সেটা রিনিউয়েবলস থেকে, বাট ডক্টর ফাহমিদা বললেন যে 5.3% নাও, বাট স্টিল এটা আমাদের টার্গেট থেকে অনেক নিচে আছে। কিন্তু যেটা আমাদের আসলে শুধু ফরেন কারেন্সি সেভ না, আমাদের আসলে এই যে যুদ্ধের কারণে যে ইম্প্যাক্টগুলো, সেগুলো থেকে কিন্তু বাংলাদেশ আসলে সেভ থাকতে পারে যদি আমাদের এই রকমের নিজেদের কিছু রিনিউয়েবলস থাকে। তো এখানে আছেন সরকারের পক্ষে রিপ্রেজেন্টেটিভ আছেন মিস্টার রফিকুল ইসলাম, এডিশনাল সেক্রেটারি এনার্জি মিনিস্ট্রি। প্রাইভেট সেক্টরের লোক আছেন, একাডেমিশিয়ানস আছেন, এক্সপার্ট আছেন। সো আসলে এরকম কম্বিনেশন, একটা রিচ কম্বিনেশন, এটা সব সময় পাওয়া যায় না। তো আমরা আশা করি যে আজকের এই প্রোগ্রামে থেকে আমরা সত্যিকার অর্থে ভালো কিছু আমরা এখান থেকে পাবো। তো আমার রিকোয়েস্ট যেটা হচ্ছে যে আপনারা একটু স্পেসিফিক থাকলে এবং আসলে খুব ফ্র্যাঙ্কলি কথা বললে, সামনে বাজেট আছে, কি আসলে সরকার করতে পারে, নতুন সরকার আছে, তাদের জন্য পরামর্শ দরকার। কেবলমাত্র 2 মাস এবং 2 মাসের মধ্যে তারা একটা বড় এই জাস্ট যুদ্ধের কারণে ধাক্কাটা খেয়েছে, যেটা তাদের আসলে কন্ট্রোলের মধ্যে না। তো তাদের জন্য আসলে বোঝার ব্যাপার আছে, পরামর্শের ব্যাপার আছে। তো আশা করি যে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আসবে। তো আমি এখন স্যার আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই। বিফোর গোয়িং টু মিস্টার জিয়াউল হক, আপনি বলেছেন যে আপনার একটু তাড়া আছে, বাট যেহেতু আপনি ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্টের, তো আপনাকে দিয়ে শুরু না করে আমি প্রফেসর ডক্টর শামসুল আলমকে দিয়ে একটু শুরু করতে চাই। যে আসলে এই যে সৌরশক্তির নিয়ে যে কথা হয়, রিনিউয়েবলস নিয়ে যে কথা হয় যে আমাদের এত এত টার্গেট, বাট আসলে আপনি একজন গবেষক হিসেবে দেখেছেন, একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে দেখেছেন যে এটা আসলে হচ্ছে না কেন, এই ব্যর্থতার মূল কারণ কি আসলে আমাদের প্রযুক্তিগত নাকি রাজনৈতিক? এটা আমার প্রশ্ন, বাট আপনি আপনার কথা বলবেন। থ্যাংক ইউ। সেখানেই সমস্যাটা। আমার অভিজ্ঞতা থেকে কিছু বলে তারপরে এই জায়গাটা যাব। প্রথমত 5% রিনিউয়েবল এনার্জির কন্ট্রিবিউশনে এই তথ্য সঠিক না। এনার্জি বলতে কিলোওয়াট আওয়ার, কিলোওয়াট বা মেগাওয়াট নয়। তো সেই কিলোওয়াট আওয়ারের দিকে যদি তাকাই, তাহলে মোরাললেস 1% 1%-এর বেশি কন্ট্রিবিউট করতে পারে বলে আমার মনে হয় না। তারপরেও প্রশ্নটা যে পোটেনশিয়াল আছে, সেই পোটেনশিয়ালটা কেন হারনেস করতে পারলাম না? 2008 সালে যখন আমরা রিনিউয়েবল এনার্জি পলিসি তৈরি করলাম, তখন আমরা 10% 2021 সালের মধ্যে অ্যাচিভ করব। আজকে দেখা যাচ্ছে যে 2026 সালে এসে মোরাললেস 1% অ্যাচিভ করেছে। তাহলে এই জায়গাটার একটা বিরাট ব্যর্থতা রয়ে গেছে। এই প্রশ্নটুকু আমি সামনে রাখলাম না, এই মন্তব্যটুকু দিয়ে পরবর্তীতে আমার অভিমত দিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে যায়। যখন এটাকে উন্নয়নের জন্য সরকার নজর দিল, তখনই সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে বলা হলো 23 সালের দিকে সম্ভবত যে দ্রুত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ আইনের মেয়াদ আবার বৃদ্ধি করতে হবে, কারণ এবার হাত দিতে হবে রিনিউয়েবল এনার্জি উন্নয়নের ক্ষেত্রে। তো এই আইন যখন তৈরি হয়েছে, তখন যে কথা বলে আইনের যেহেতু 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 এত সংকট, এই কারণে এই সংকটগুলো সমাধানের জন্য দ্রুত এনার্জি সাপ্লাই দরকার, সুতরাং প্রতিযোগিতাবিহীন ব্যক্তি খাত থেকে বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য এই আইন ছাড়া গতি নেই। সুতরাং সংকট সমাধানের জন্য আইন হয়ে গেল, 2 বছরের মধ্যে সংকট সমাধান হবে। 2 বছর পরে আবার বাড়ানো হলো, তারপরে আবার বাড়ানো হলো, তারপরে আবার বাড়ানো হলো। যখন লাস্ট বাড়ানো হলো, তখন দেখা গেল যে শুরুতে যে সমস্যা ছিল, লাস্ট বাড়ানোর সময় সমস্যা গ্র্যাজুয়ালি বেড়েছে। এই আইনে সমস্যা বেড়েছে, আর এই আইনের প্রয়োজনীয়তা সরকার তত বেশি ফিল করেছে। এই যে সাংঘর্ষিক অবস্থা সরকারের মধ্যে কাজ করছে, সেইটার জায়গাটা কোথায়?
আজকে সরকার যখন ওই সরকার যখন চলে যায় 5ই আগস্ট, তখন দেখা গেল যে বিদ্যুৎ খাতের ঘাটতি মোরাললেস 40,000 কোটি টাকা। তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন চলে গেল তখন ঘাটতি 62,000 কোটি টাকা। আমরা সরকারকে বললাম যে কেন এই ঘাটতি হয়েছে, সেটা বিআরসি আইন পরিবর্তনে এবং এই যে নতুন আইন স্পিডি অ্যাক্ট, এই দুই আইন, একটা আইন নতুন তৈরি, একটা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এ খাতকে লুণ্ঠনের খাতে পরিণত করা হয়েছে এবং এ খাত থেকে পাচার হয়েছে। এ খাতে অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে ব্যয় বাড়ানো হয়েছে, মুনাফা বাড়ানো হয়েছে এবং ঘাটতি বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই ঘাটতি বৃদ্ধি, ভর্তুকি বৃদ্ধি প্লাস মূল্য বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছে। সুতরাং এটাকে, এই লুণ্ঠন এবং এই ধরনের অন্যায় ও অযৌক্তিক ব্যয় মুক্ত করতে হবে। তারপরে যদি ঘাটতি থেকে থাকে তখন মূল্য বৃদ্ধি করা যাবে। সরকার প্রথমে এদিকে মূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারটি, তেলের মূল্য বাড়ালো না। এখন দেখা যাচ্ছে যে বিদ্যুতের মূল্য বাড়ানোর জন্য অর্থ উপদেষ্টাকে দিয়ে কমিটি করা হয়েছে এবং তারা প্রস্তাব তৈরি করবেন এবং এই বিষয়টি সামনে এসছে আইএমএফের কিস্তি ছাড়ের জন্য। এই কথাটা আপনাদেরকে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এ খাতকে বাণিজ্যিক খাত তৈরি করতে চায়, আইএমএফ এ খাতকে ব্যবসা বানাতে চায় এবং ভর্তুকি মুক্ত করতে চায়, মূল্য বেশি বেশি করতে চায় এবং এ খাতকে আমদানি বাজারে রূপান্তরিত করতে চায় এবং সেটা অনেকখানি করে ফেলেছে। যখনই এই কিস্তি ছাড়ের ব্যাপার আসে তখনই সরকার অস্থির হয়ে যায়, সরকার আর স্টেবল থাকে না, যে নূতন প্রকারের মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব নিয়ে আসে এবং তড়িঘড়ি করে মূল্যবৃদ্ধি করে। এর ন্যায্যতা আছে কিনা, যৌক্তিকতা আছে কিনা সেসব বিষয়টি নয়। যখন এগুলো একটু বাধার সম্মুখীন হলো তখন মূল্যবৃদ্ধির ক্ষমতাটাও সরকার নিয়ে আসলো। এবার তত্ত্বাবধায়ক সরকার মূল্যবৃদ্ধির ক্ষমতাটা ফিরিয়ে দিল, কিন্তু তরল জ্বালানির যেটা নিল যে প্রবিধান মালা পাশ না হওয়া পর্যন্ত এটা সরকারের হাতেই থাকবে, কিন্তু প্রবিধান মেলা 12 বছর 2012 সাল থেকে সরকারের ওখানে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে আটকে পড়ে আছে, সেটার কোনো খবর নেই। এই প্রেক্ষাপটটা আমি বলে নিলাম, নিয়ে এবার আসেন সভরেন্টির প্রশ্নে চাই। ছোটোবেলায় আমি একটা কথা ছড়া শুনতাম, পাড়া জোড়ালো মণি ঘুমালো বর্গি এলো দেশে। সেই বর্গির আক্রমণ থেকে যান মাল সম্পদ রক্ষা করার জন্য আলীবর্দী খাঁ টোটাল রাজস্বের 1/4 তখন চৌদ বলতো, 1/4 বর্গীদের দিয়ে সমঝোতা করলো। তার মানে তখন বাংলার সভরেন্টি এবং উড়িষ্যার দখল ছেড়ে দিল, তারপরে বকেয়াও অর্থ দিল এবং বছরে বছরে তখনকার 12 লাখ টাকা করে দিতে হয়েছে। তাহলে সভরেন্টিটা কোথায় গেল? সেটা ছিল 1751 সাল। 1757 সালে সেইটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন প্রথম এদেশের তারা দখলে নিল, বেসিক্যালি তারা ক্ষমতা সরাসরি দখল করেনি, তারা রাজস্ব দখলে গেল। পরে প্রথম তারা বাজার দখল করলো। এই বাজার দখল করার বিষয়টি বিশেষভাবে আমি প্রাধান্য দিচ্ছি। প্রথম বাজার দখল করলো, তারপরে তারা রাজস্ব দখল করলো, রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা নিয়ে নিল, তারপরে জমি দখল করলো। তারপরে আসলো ভারত বিভাজন হওয়ার পরে পাকিস্তান হলো। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা তখন যাদের হাতে গেল, জনগণের ইন্টারেস্ট রক্ষিত হলো না সেই সার্বভৌম ক্ষমতায়। তারপরে বাংলাদেশ হলো। বাংলাদেশের 71 সালে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলো এবং 5ই আগস্টের মধ্য দিয়ে সরকার উৎখাত হলো এবং সেখান থেকে দেখা গেল জ্বালানি সার্বভৌমত্বের ক্ষমতাটা সরকার কিভাবে ব্যবহার করেছে, তার সার্বভৌম ক্ষমতা, তার একটা করুণ চিত্র প্রকাশিত হলো। এবং যে কথাটা আমি আগে বলে নিয়েছি যে কিভাবে সরকার বা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করতে যে জ্বালানি সার্বভৌম ক্ষমতা কিভাবে তছনছ হয়ে গেল এবং সেই তছনছের মধ্য দিয়ে জনগণের জ্বালানি অধিকার খর্ব হলো, জনগণ জ্বালানি সুবিচার বঞ্চিত হলো এবং কাঠামোগতভাবে এই জ্বালানি সেক্টরে জ্বালানি ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে এই অবস্থা তৈরি করা হলো, অলিগার্কদের উত্থান হলো। অলিগার্কদের উত্থান হওয়ার পরে রাষ্ট্রের অর্থনীতি, রাষ্ট্রের জ্বালানি ব্যবস্থার উপরে কর্তৃত্ব এবং সরকারের উপরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিতার মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলিগার্ক শ্রেণী তৈরি হয়ে গেল। সেসব ব্যবস্থাগুলো অক্ষত রেখে
তত্ত্বাবধায়ক সরকার চলে গেল, সংস্কারের নানা জায়গায় হাত দেওয়া হলো, এই জায়গায় হাত পড়ল না। বর্তমান সরকার এসে দেখা গেল যে আমরা চাইলাম, আপনি বলেছেন স্পেসিফিক, এটা বাজেটের বিষয় নয়, এই বিষয়টা হচ্ছে হিস্ট্রিক্যালি যদি আমরা অ্যাড্রেস করি, এই বিষয়টি সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন। সার্বভৌম ক্ষমতাকে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, নাকি জ্বালানি খাতকে ব্যবসায়ী খাতে সেবা খাত থেকে ব্যবসায়ী খাতে রূপান্তরিত করে সেখানে লুণ্ঠনকে মজবুত করা হয়েছে। এবং দেশি বিদেশি লুণ্ঠন, তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি লুণ্ঠন করেছে, তখন বর্গিলা লুণ্ঠন করেছে, এখন এসালাম লুণ্ঠন করে, এখন লুণ্ঠন করে দরবেশ অর্থাৎ আপনার সালমান এফ রহমান। এই সময়ে যারা আত্মপ্রকাশ করছে, আমি তাদের নাম বলতে সাহস পাচ্ছি না, কেউ পেলে বলেন, যারা এই সময় অলরেডি আত্মপ্রকাশ করেছে তাদের নামও চলে এসছে মানুষের মনে। তো সেইগুলো যদি আপনি প্রতিরোধ করতে না পারেন, কাঠামোগতভাবে যে ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে লুণ্ঠনের, সেই ক্ষেত্র থেকে আপনি কি করে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন? আর জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করলে এনার্জির ডাইভার্সিফিকেশনে কিভাবে আপনি নিশ্চিত করবেন? কিভাবে রিনিউয়েবল এনার্জি থেকে যে আনা যায়, যে কথাটা আমি বলছিলাম, যে যদি আপনি জমি দিয়ে রিনিউয়েবল এনার্জি তৈরি করতে হবে, এই কথাটা কে কার মাথায় ঢোকালো? জমি আবার আরেকটা লুণ্ঠনের ক্ষেত্র হয়ে গেছে। জমি জবরদখল হচ্ছে, আর তার জমির দাম সেখানে সমন্বয় করে এখনও কম বেশি 15 টাকায় বিদ্যুৎ কিনতে হবে তাদের কাছ থেকে, এই অবস্থা তৈরি করে গেছে। জমি বাদ দিলে এখনও জমি ছাড়া রুফটপ সহজ যে সমস্ত ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়, যারা অলরেডি ইন্ডিয়া পাকিস্তান উৎপাদন করছে তারা 4 টাকার নিচে উৎপাদন করছে, 3 টাকা 66, 3 টাকা 80 এইরকম পর্যায়ে পড়ছে বাংলাদেশি মুদ্রায়, আর সেখানে আমরা 15 টাকায় কিনতেছি। এটি কি করে আপনি এই বাজার সম্প্রসারণ করবেন? এটা করেই তো বাজার বেদখল হয়ে যাবে। ফসিল ফুয়েল থেকে যদি আপনি এই বিদ্যুৎ তার থেকে কম দামে কিনতে পারেন, আনতে পারেন, তাহলে আদানির বিদ্যুৎ 15 টাকা দিয়ে কেনা তো জায়েজ। আপনি তো এইভাবে জায়েজ করে দিচ্ছেন বাজার ব্যবস্থা এরকম করতে যেয়ে। এইবার আসেন, আমি আমার কথা শেষ করতে চাই। এই অবস্থা যদি হয়, আমি আমার এক্সপেরিমেন্টে দেখেছি যে আমরা 4 টাকা 16 পয়সায় আমরা উৎপাদন করতে পারি। আমি একেবারে পুরা এক্সপেরিমেন্টাল সেট আপ করে, দ্যাটস প্রুভড, প্রাইসিং টাইসিং একে লাভ টাপ সব দিয়ে, যদি আপনি 4 টাকা 15-16 পয়সা থেকে যদি 20 পয়সার মধ্যে উৎপাদন করতে পারেন, আমরা আমাদের 3.5 মেগাওয়াট আমাদের ক্যাম্পাসে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য টেন্ডার করেছিলাম, এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট কল করেছিলাম, সেখানে 13টা উদ্যোক্তা এসেছিল এবং চাইনিজ উদ্যোক্তারাও ছিল, এবং তারা কম্পিটিশনে, আমরা সিলিং প্রাইস এনশিওর করেছিলাম, বলেছিলাম যে 7 টাকা 50 পয়সার বেশি হতে পারবে না। পরবর্তীতে নেগোসিয়েশনে আসছে 7 টাকায়। তাহলে অথচ আরইবি টেন্ডার করেছে, একজন বিডারও পায়নি। তাহলে এই যে জায়গাগুলো, সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা যদি যথাযথভাবে ব্যবহার করার, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা যথাযথভাবে ব্যবহার করার ক্ষমতা যদি সরকারের থাকতো, এবং সরকার যদি এই জায়গাটা বুঝতো, তাহলে কেন সরকার এই বিদ্যুৎ এইভাবে বটম আপ অ্যাপ্রোচে তৈরি করে আজকে ভেহিকেলের জন্য, আজকে ইরিগেশনের জন্য, আজকে স্ট্রিট লাইটের জন্য, এসব জায়গাগুলোতে কেন বিদ্যুৎ সরবরাহ এখান থেকে করতে পারলো না? কেন এই বিদ্যুতের মজুদ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলো না? ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট করতে পারলো না? কেন নিজস্ব সক্ষমতায় ইস্টার্ন রিফাইনারি তৈরি করতে পারলো না? কেন আজমজে চৌধুরীর মতো উদ্যোক্তারা এলপিজি টার্মিনাল তৈরি করার জন্য বাঘে মহিষে লড়াই করে? কেন এইগুলো হয়? এই যে বিষয়গুলো তো যে চলে আসছে, এগুলো সমস্ত অবস্থাগুলো, অবকাঠামোগত সুবিধাগুলো কেন সরকার দিতে পারে না? ব্যবসা প্রাইভেট সেক্টর দিয়ে করতে পারে, মালিকানা কেন দিতে হবে? এই প্রশ্নগুলো যদি মীমাংসা করতে আমরা না পারি, তাহলে সার্বভৌম জ্বালানির সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের অধরা থেকে যাবে। এবং এই বিষয়টি এখন বড় কথা। এর পার্সপেক্টিভে আমরা সরকারের কাছে অলরেডি প্রস্তাব দিয়েছি কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে, এবং আমরা সরকারের সঙ্গে কয়েক দফা কথা বলেছি, মন্ত্রী প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ করেছি। আমরা নাগরিক সমাজকে এ ব্যাপারে মোটিভেটেড করছি, একটা গণ আন্দোলন অর্গানাইজ করছি। সেখানে একটাই কথা, যে বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশের জ্বালানি খাত কোনোভাবেই বাণিজ্যিক খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, এবং সেটা দিয়ে আজকে যে নিরাপদ জ্বালানি ব্যবস্থা, টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থা গড়ে তোলা কখনোই সম্ভব হবে না।
এই কথাটি ফার্স্ট। দ্বিতীয়ত প্রশ্ন হচ্ছে যে লুণ্ঠন যেটা হয়েছে একেবারে প্রতিষ্ঠিত সত্য, একটা রিক্সাওয়ালাও বলবে যে জ্বালানি খাতে কি নির্মম লুণ্ঠন হয়েছে, কি ভয়াবহ লুণ্ঠন হয়েছে। সেই লুণ্ঠনের বিচার করার ক্ষমতা যদি রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্বে না কুলায়, তাহলে জ্বালানি সার্বভৌমত্ব কোনোদিনই নিশ্চিত হবে না। সুতরাং জ্বালানি অপরাধীদের বিচার নিশ্চিত করার ব্যাপারটি সরকারের টপ প্রায়োরিটি আসতে হবে। যদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায়, তাহলে জ্বালানি সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করার যে সক্ষমতা সরকারের আছে সেটা আগে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। থার্ড হচ্ছে যে লুণ্ঠন হয়ে গেছে সেটা প্রতিরোধের একটা ব্যবস্থা আছেই। যতখানি অন্যায় ও অযৌক্তিক ব্যয় সমন্বয়ে আজকে আপনার ঘাটতি তৈরি হয়েছে, সেই অন্যায় ও অযৌক্তিক ব্যয়গুলো কীভাবে প্রতিরোধ করে সেখানে প্রাইসিংটা আবার পুনর্নির্ধারণ করে দেখতে হবে যে ঘাটতি কতটা কমানো গেছে। যদি তারপরেও ঘাটতি থাকে তাহলে তখন সমন্বয়ের ব্যাপারটি মূল্য গণশুনানির ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত কমিটি করতে হবে। এই ধরনের উর্বর চিন্তা থেকে সরকারকে বেরিয়ে আসতে হবে। যারা এটার ভুক্তভোগী, যাদের জ্বালানি নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে এবং এমন একটা মৌলিক অধিকার থেকে যারা বঞ্চিত হচ্ছে এবং জীবন, অর্থনীতি সমস্ত কিছু বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে গেছে, তাদের কথা শুনে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে তাদের প্রস্তাব মোতাবেক এই কাজটি সরকার যদি না করে, তাহলে এরকম কমিটি করে কোনো কিছু হবে না। তবে সরকার একটা ভালো কাজ করেছে, সেটা হচ্ছে কি যে এটা আমরা দীর্ঘদিন ধরে চাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে সংসদীয় কমিটি একটা গঠন করেছে সংসদ থেকে সর্বসম্মতিক্রমে, 5 জন সরকারি দল থেকে 5 জন বেসরকারি দল থেকে। তারা এক মাসের মধ্যে এই সমস্যার সমাধানের জন্য একটা প্রস্তাব সরকারের কাছে পেশ করবে। আমরা মনে করি যে তারা গণশুনানির ভিত্তিতে বিআরসিকে নির্দেশ দেবে এবং জনগণের কাছ থেকে প্রস্তাব আহ্বান করবে। তারা কি প্রস্তাব দেয় সেটার উপরে তারা আশা করি তাদের এই সুপারিশ প্রস্তাবটা প্রণীত হবে এবং সরকার সেই ব্যাটাই বিবেচনায় নেবে। অন্য কোনো ক্ষেত্রে অন্য কোনোভাবে আজকের এই সংকট বিবেচনা করতে যাওয়াটা সরকার বিভ্রান্তির শিকার হবে বলে আমরা আশঙ্কা করি। ফাইনালি যে কথাটা বলতে চাই 3 নম্বরটা, সেটা হচ্ছে জ্বালানি অপরাধীদের বিচার নিশ্চিত করে আগামীতে যে আর এই ধরনের অপরাধ সংগঠিত হবে না তার উপরে ওয়াল তুলে দেওয়া। এই পর্যন্ত বললাম সরকার ব্রিজ তৈরি করবে এই সমস্যার সমাধানের জন্য, জনগণের ক্ষমতা ব্যবহার করবে, জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। আর আরেকটা হচ্ছে ওয়াল তুলবে যে এই সেক্টরে যাতে আর কোনো অলিগারদের সৃষ্টি না হয়, ছোট ছোট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর, ক্ষমতাবান গোষ্ঠীর যাতে উত্থান না হয়, আর যেন এসালম গ্রুপ তৈরি না হয়, আর যেন সালমান এফ রহমান তৈরি না হয়, আর যেন তৌফিক এলাহি চৌধুরীদের খবরদারি, আর যেন কাইকাউস তৈরি না হয়। এইগুলো প্রতিরোধ করার জন্য জ্বালানি অপরাধীদের বিচার নিশ্চিত করতে হবে, করে এটাকে দেখাতে হবে, প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে এদেশে আর এগুলো চলবে না এবং জনবান্ধব জ্বালানি নীতি গৃহীত হবে এবং তার প্রেক্ষিতে নিরাপদ এবং টেকসই ভবিষ্যৎ উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই যে জ্বালানি সার্বভৌমত্ব সরকারের হাত দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা এবং দাবি। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ প্রফেসর ডক্টর এম শামসুল আলম। আপনি অনেকগুলো পয়েন্টই বলেছেন, স্পেশালি আসলে জ্বালানি অপরাধীদের বিচার এবং সামনে যেন না হয়। ওকে, নাও আই টু রিকোয়েস্ট মিস্টার জাউল হক, আপনি যেহেতু চলে যাবেন 11:30-র মধ্যে বলেছেন, অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট। সো আপনারা তো আসলে পুরো ইন্ডাস্ট্রির সাথে আপনাদের খুব ক্লোজলি কাজ করতে হয়। সো ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা দেখলাম যে রিসেন্টলি ইন্ডাস্ট্রিতে রুফটপ সোলারটা খুব হচ্ছে এবং 700-800 মেগাওয়াট হয়েছে আমাদের জানা মতো, একটা রিপোর্ট করেছিলাম। এবং বাই দিস ইয়ার অ্যানাদার 500 মেগাওয়াট, যেগুলো আমরা অনলাইন অনগোয়িং প্রজেক্ট সেগুলোতে দেখলাম। সো এখানে আসলে অনেক সময় হয় যে আমরা যেটা শুনি ইন্ডাস্ট্রিজগুলো থেকে যে ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট থেকে আসলে তারা কোনো কোঅপারেশন পায় না, অনেক রকমের ইন্সপেকশনস অ্যান্ড হার্ডেলস এগুলোর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সো আসলে এই যে রিনিউয়েবলসে যাওয়ার জন্য ইন্ডাস্ট্রিকে আপনারা কি আসলে কিছু করতে পারেন কি না, এটা আমার একটা প্রশ্ন, বাট আপনি তো আপনার কথা বলবেন। থ্যাংক ইউ। Thank you very much and good morning. I am looking at Carlson,
whether you understand our conversations. I do recognize some words, but I generally know. But I think in the interest of those that are following online, I think it's probably a good thing to continue in Bangla, but of course, or in whatever people are most comfortable with. And I do have my good colleague Ashan here, who will brief me in detail after the event. But thank you for your. So you can speak in English, anybody, যেটা comfort feel করবেন, language of choice. So আমাদের এটা বার নাই কোনো. Thank you. Actually, I will obviously seek your indulgence to speak in Bangla, but I will try to express myself both in English and Bangla. The point, and that's why let me congratulate Business Standard, CPD, and the Danish Embassy for organizing these very important discussions. And it is very timely discussions that we are having. And in terms of energy sovereignty, energy security, this is not only the energy sovereignty, the energy security. Now it has become the national security. So we cannot actually separate these issues from the very national security of Bangladesh. And at the same time, we know that our dependency on imported fossil fuel is increasing day by day. As Dr. Famida has pointed out rightfully that our natural gas, our own natural gas is diminishing gradually. So almost 40 to 50% of our power plants were run by the natural gas, to some extent cleaner fuel compared to coal and liquid fuel. But now it is diminishing. So now we are about to absolutely dependent on the imported fossil fuel. So this is very worrisome situation for Bangladesh, and that's why we are considering this issue as a matter of national security as a whole. And Professor Dr. M. Samsul Alam has raised many issues in terms of political, social, cultural, many issues. Carlson has not understood the points he has raised, but he has covered everything, starting from administrative, then economic, then social, and as well as the transparency issues, the accountability and transparency, the corruption. So I would not mention about these very specific recommendations he has proposed, he has put forward, but our Additional Secretary from the Ministry of Energy and Mineral Resources, obviously on the part of the government of Bangladesh, we are the new democratic government is considering these issues seriously, as raised by Professor Dr. Samsul Alam. And from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, from the DOE, in fact, if you consider the policy strategy, the government, the political will has been demonstrated in our policy, in our action plan. For instance, we have new Energy Policy 2025, and it says that at least 20% of the relative contribution of the renewable energy will be by 2030, 20%. So it is an ambitious target. By 2030, so the share of the renewable energy would be around 20%, and by 2040, 30%, according to the Renewable Energy Policy 2025. And accordingly, we submitted our NDC 3, the nationally determined contribution. All countries have to submit this NDC every 5 years. This is a mandatory submission to the global community under the Paris Agreement and the Climate Change Convention. We submitted the third NDC, and in that NDC we have officially committed to achieve 25% the share of renewable energy in our energy mix by 2035. Our target year is 2035, and by 2035, 25%
will be from the renewable sources in our total electricity generation. So this is ambitious. So in terms of the political will, we have expressed very specific, very clearly our goodwill and our intention to the global community. The point is the implementation. As Professor Shamsul Alam has said that energy policy 2008, there was a target by 2020, which it should be 10% from the renewable source, but in fact, we could achieve 2-3% by 2020, 3% by 2020. Now it is 5%. If you want to achieve the target that we set out in NDC 3, we have to increase 5 times compared to the existing capacity, the 5%. The government has set new target, said that by 2030 we'll generate 10,000 megawatt from the renewable sources by 2030, in line with the NDC 3 and Renewable Energy Policy 2025. So this is huge. And in the NDC, we are committed to reduce our emission by 85 million ton carbon dioxide equivalent by 2035. 85 million ton. Conditional and unconditional. If we consider unconditional, with our domestic own resources, with our own capacity, it is almost 27 million ton, around 6 to 7% reduction compared to business as usual emission by 2035. Professor Ejaz was with us while finalizing this NDC 3, and we are also developing the, the long-term low emission development strategy, where we are going to set the net zero emission. So now we are trying to figure out when we can achieve net zero carbon emission. So it might be 2060, we don't know, but we are in the process of analyzing. Very detailed analysis is happening. And again, Professor Ejaz, Professor Dr. Asaduzzaman sir, they are also with us in this analysis, in these exercises. So I feel that there are a few areas already mentioned by Professor Shamsul Alam that we can, in the NDC it is also mentioned that we can utilize the agrovoltaic, we can utilize the floating solar, we can utilize, as you mentioned, Mr. Sajadur Rahman, that the rooftop industrial. So we have huge areas under Bebja, Beja, then BC industrial area. So we can utilize their areas, their industrial rooftop, and government has actually set a target from which we can generate around 2,000 to 3,000 megawatt from the industrial rooftop. But there are possibility of increasing our renewable share by exploring windmills, biomass, and we are having very close relationship with the Danish government, Danish company. We have also engaged a Danish company to explore the potential of wind power generation, since the Danish government is world champion in this area. So we are having very close collaboration with the Danish company, and hopefully we may generate from the windmills around 4,000 megawatt by 2030, by 2040. It is in the policy by 2040, 4,000 megawatt. But again, the point is the reality is different. The ground situation is different. So it is not easy to say that it is target and we will implement them. Implementation is different. 2035, that is the NDC final date. Yes. So, but in terms of the climate prosperity plan, Oh yeah, but those are in the climate prosperity plan that we developed and approved by the government, it said to us that
there should be 4,000 megawatt by windmills, offshore windmills, mostly from offshore windmills. So there, by 2040. Climate perspective plan. I'm talking about the latest document which Yes. is by Yeah. DOE, which is the NDC 2, right? NDC 3. NDC 3. Yeah. NDC 3. This is the update, yeah. The point is that government political will and aspirations have been expressed in a very specific manner, and it has been reflected in national policy strategies and action plans. And we already submitted this aspiration to the global community through submission of NDC 3 and biennial transparency report. And in every 2 years, we have to submit the progress report in the form of biennial transparency report to the global community, that how far we implement our NDC targets. So we have to track the NDC implementation progress, and we have to submit biennially to the global community. So if we fail, what happens? The point is, under Paris Agreement, if you consider the compliance regime is not so rigid, so stringent. I have been in the member of Paris Agreement Compliance Committee for 4 years, so we cannot impose any sanction or any specific punishment to. No, the point is, under Paris Agreement, some provisions are mandatory. Submission of NDC is mandatory every 5 years. But the point is, according to the Paris Agreement, all countries have to submit NDC. And once submitted, then you have to implement. The point is, if we don't comply with the provisions under Paris Agreement, what will happen? This is another issue. But we cannot say, since this is the Paris Agreement, it should be very clear for all of us that we cannot say that this is the voluntary target for Bangladesh. Once we submit in the form of NDC, it is not voluntary. But if we don't comply, what will happen? It is a different issue. Now, under the international law, no international law can impose anything on any sovereign country. It is a different issue. Only Security Council can do something. So we work under the General Assembly. So General Assembly has some limitations. We understand that. So, but NDC is mandatory for all countries whatsoever. But in the Paris Agreement, for LDC, there is a flexibility, very specific flexibility. LDC can submit or cannot submit. It is voluntary for least developed countries and small island developing states. These two group of countries have got the flexibility under the Paris Agreement. So as long as we are LDC, we have this flexibility. So for LDC, it is voluntary. But for all other countries, irrespective of developed and developing countries, this is not voluntary. So according to the Paris Agreement, each country shall submit NDC every 5 years. Each country shall submit progress report biennially, and this national report will go through the very strict international verification by the team of experts. So our NDC will go through the international verification. BTR will go through the international verification. But again, the point is, for LDC, there is a flexibility. So there is a very goodwill and the commitment has been expressed from the government of Bangladesh. So after Bangladesh is on the way to graduate from LDC. So after graduation, will Bangladesh be in more challenges, as you were saying? Again, the situation is different. Now situation is different. India and many major emitters, both in development and developing, even EU, has not submitted NDC 3 by the deadline. The deadline was the 30th September 2025. That was the last date of submission of NDC.
which is mandatory for all countries. But major emitters in the world, in developing world, in developed world, many countries, they did not even submit the NDC. This is the point. But the point is how to implement, what would be the resource, how we can mobilize the resource domestically and internationally. This is the very challenging issue. We are trying to trying to attract some international funding. The Danish government and some other countries are willing to provide some resources to renewable energy generation, promotion of renewable energy, energy efficiency, energy conservation. So we are trying to convince them, since we have political will. Please stand by us and put forward your generous support to Bangladesh for promoting this renewable energy. But again, the fossil fuel dependency is increasing. This is a very worrisome situation for Bangladesh. Thank you very much. So, as we live, I have a question. Just if industries, install solars on the rooftop, so can the Department of Environment help them by giving policy support or any kind of support, so that they get encouraged, as it requires capital investment? Yeah, very good point. Actually, government already it is in place, but the NBR has not actually implemented in a meaningful way. It is called environment protection surcharge, 1% of annual turnover. All industries, actually we provide the list of industries, non-compliant polluting industries. According to our list, the Department of Environment list, the NBR has imposed 1% of the annual sale of goods. So now we are actually amending the NBR rules in collaboration with the NBR, that if the individual industry use the solar system, or they do some water recycling in the liquid effluent, if they use the 40% of their industrial water, reuse and recycle, then they will get some rebate. So it is in the discussion that this 1% will be imposed for all industries, and out of this 1%, 40%, 50% rebate can happen according to their performance, the green performance. They will actually deliver over the years. It is in the discussion. Thank you so much. থেকে এই রিনিউয়েবল এনার্জি প্রমোশনের ব্যাপারে অনেক জায়গা থেকে উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে আসছে, সব জায়গা থেকে এসছে যে ট্যাক্স ভ্যাট আর সরকারের রাজস্ব আহরণের যে উৎস হিসেবে এটা দেখা হচ্ছে, সরকার সে জায়গা থেকে সরে আসুক। যদিও আমরা চাচ্ছি পুরো এনার্জি থেকেই সরকার সরে যাক। তো এই ব্যাপারে আপনারা কোনো প্রস্তাব দেবেন কিনা? স্যার, আপনারা যদি লিখিতভাবে একটা চিঠি দেন, আমরা এটা এনবিআরকে এবং অর্থ মন্ত্রণালয়কে পাঠাতে পারবো। ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। কাইন্ডলি একটু লিখিতভাবে দেন। অ্যানাদার প্রশ্ন হচ্ছে যে এনার্জি সেক্টরের ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টগুলো যেগুলো বাস্তবায়ন, মানে গত সরকার পর্যন্ত আমাদের একটা কনসার্ন যে তারা এনভায়রনমেন্টাল স্ট্যান্ডার্ড ফলো করার ব্যাপারে প্রশাসনের কোনো মাথা ব্যথা ছিল না, এবং সেখানে এনভায়রনমেন্টাল অধিদপ্তর মিনিস্ট্রি তাদের বিষয় তাদের বলা না বলায় কিছু যেতে আসতো না, এইরকম একটা ব্যাপার ছিল। এই যে 2 বছর মোটামুটি পার হয়ে গেল, তাতে এই পরিস্থিতির কি কোনো উন্নয়ন হয়েছে কিনা? হবে। আমাদের আলোচনা শুরু হয়েছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও উনি ডেকেছেন, বিভিন্ন জনকে ডেকে কথা বলছেন। তো আমার মনে হয় যে একটা পজিটিভ কিছু ইমপ্রুভমেন্ট আমরা দেখতে পাবো। আপনাদেরকে আরেকটা চিঠি এর পাশাপাশি আমরা দেব, যে যতগুলো গত 2 দশক বা 15 বছর যেটা সময় হোক, যত এনার্জি সেক্টরের প্রজেক্ট হয়েছে, সেই প্রজেক্টগুলো এনভায়রনমেন্টাল স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করার ব্যাপারে তাদের ডিগ্রি অফ কমপ্লায়েন্স কেমন, তার উপরে আপনারা একটা শ্বেতপত্র বের করেন। এই ব্যাপারে আপনারা কতখানি
ক্যাপেবল হবে না, কারণ আমাদের সব ক্ষেত্রেই তো সক্ষমতার একটা বড় প্রশ্ন। আমাদের এখন মনিটরিং গত ইন্টারিম গভর্নমেন্টের সময় আমরা একটা শুরু করেছিলাম যে আমাদের কোল বেস পাওয়ার প্ল্যান্টের এনভায়রনমেন্টাল পারফরমেন্স কেমন, বিশেষ করে পলিউশন, বোথ এয়ার পলিউশন অ্যান্ড ওয়াটার পলিউশন, ওগুলো দেখা। তো শুরু করেছিলাম আমরা রামপাল দিয়ে শুরু করেছিলাম, পায়রাতেও আমরা গেছি। তো এটা শুরু হয়েছিল, এখন একটু সীমিত আছে। আমার মনে হয় যে আপনি যে প্রস্তাবটা দিয়েছেন যে প্রতিটা ক্ষেত্রেই, এমনকি আমাদের ঢাকা চারপাশে যে ছোট ছোট আমাদের আমাদের লিকুইড ফুয়েল যে পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো আছে সেগুলো দেখা দরকার, সেখানেও আমাদের বায়ু দূষণ হয়। তো remember it in practically all the meetings in the environment ministry related to climate change where I had been invited. I have said that one of the failures of the Ministry of Environment had been that it had never been able to take the energy ministry on board. They never cared about whatever the Ministry of Environment says. This is true. This is true that still we have to improve the inter-ministry, inter-agency coordination, and we normally work with our own mandate. This is my mandate, so I will stick to my mandate. I will focus on my mandate, but this is we need to promote the whole of government approach. So obviously the Ministry of Energy and Mineral Resources is always with the Department of Environment and Ministry of Environment, Forest and Climate Change on developing the policy strategy. Without their consent, we never do any national government policy. So in the policy, their comments have been very seriously addressed. The Ministry of Power, the Power Division and Energy and Mineral Resources Division. But again, we have to improve the inter-ministry, inter-agency coordination. Thank you, Mr. Jiaul Haq. Before going to next speaker, we're going to have a photo, group photo. So, Mehdi. Thank you. Now I want to request Mr. Misbah Asif Siddiqui, Deputy Managing Director and Head of Wholesale Banking, Citibank PLC. So, আপনি তো বলবেন, বাট আপনার প্রশ্ন হচ্ছে আপনারা যেহেতু সরাসরি ইন্ডাস্ট্রিজগুলোর সাথে কাজ করেন আপনাদের ক্লায়েন্ট, সো এখন আসলে ট্রেন্ডটা আপনারা কেমন দেখছেন? বা আমার একটা কিউরিওসিটি যে কেউ যদি রুফটপ সোলার করবে কোনো ইন্ডাস্ট্রি, তো সেখানে আসলে নর্মাল যে আপনাদের লেন্ডিং রেট সেগুলো থেকে কি আসলে তাদের জন্য কোনো কম পড়ে বা কোনো ধরনের ইনসেন্টিভ আছে কি না, কোনো বেনিফিটস আছে কি না, এবং আপনারা ট্রেন্ডটা কি দেখছেন বর্তমানে? সো এটা আমার একটু প্রশ্ন আপনার কাছে। Okay, thank you. Before I come to, sorry, I have problem with my voice, just got cold some. And before I come to the rooftop, I think we are talking about the total national energy. I think is more important about the main power plants generation. You know, as a lender, what we take comfort on when we lend, that we have to get the repayment in a certain time, in a certain structure. And because we deal with public money, we take deposits and from there we invest. Banks, are all of them or mostly are already a public limited company. Oh, before I start, I should thank TBS and CPD and Embassy of Denmark for inviting me. So I had to rush, that's why I'm also rushing. And when we do long-term financing, we have to be very cautious because
you know, commercial banks that we take short-term deposits. Most is the as a industry general norm. We see we take deposits where up to 6 months is carry almost 60-70% of our deposit portfolio, and rest is around 1 year. Hardly people keep 5 years, 10 years deposit with central bank. Percentage is very small for any commercial bank, and you know, again, so far Bangladesh's economy is totally dependent on bank debt. Is driven by bank debts. We don't have a strong capital market. We don't have enough bond market. So you have to bank on the banking sector. And in the global scenario is exactly opposite. Commercial bankers are the smallest lenders among the entire economy. The bond market and the stock market is the dominant, is I think more than few times by the banking. And when we lend, we have been lending with the power plants that in my bank's portfolio, our experience, we say we have 22 power generating company that we have financed. Almost 1/5 of the entire power generation in the private sector. 20% of the power sector that we have financed. So experience so far has been good, but suddenly it has changed for the last particularly 2 to 3 years. We finance them. The clients generate power, they repay bank debts from two revenue stream. One is the capacity payment, another is the fuel payment. So for last 2 to 3 years, particularly in the last 2 years, the off-taker, you know, only the Power Development Board, BPTB, and they are not paying their bills. There used to be 3 months time lag, which was palatable for the repaying the bank debts. Now it has increased to 8 months on an average. They had deep pocket previously, so they continue to repay up to say 2024, and after that actually they could not pay, and they were all the power plants, even the large ones, came into the verge of default. Then the government, the interim government came up with the idea of issuing a special bond where these commercial banks have invested. We invested in proportion to our financing, and then that proceed was used for repaying the bank debts in it. So that was a one-off problem solution. That's not a sustainable solution. Now the scenario came again. When they did that, the delay payment was 6 months. Now it has raised to 8 months to 9 months. The problem is now more acute. And the current scenario is they cannot again issue a special bond because the BPTB, the government has paid all the subsidy they were supposed to pay till March. So we cannot blame them. So previous time they were failed to pay even the subsidy. So they have paid the subsidy. The problem is the BPTB, they don't have enough cash inflow to repay all the bills of the private sector, IPP, and also the public sector, and also the imported source. So it's in a quagmire situation. And again, in a situation that again they can default again. If power sector companies are defaulting, then we cannot lend them to import fuel. Okay. If they cannot import fuel, they cannot generate power. They cannot supply to the government. And there will be shortage in supply. You know, already we are struggling with the energy problem. This will be more acute and acute. So immediate problem solution is they have to release the arrear bills. They have to bring down that 8 to 9 months to 3 months. 3 months, it's okay. But although as per agreement, they're supposed to pay within 45 days of the bill claim submission. So when we finance, so many private organizations, including the international banks, came up to finance private sector power plants. We had 2 comfort factors because we need repayment. We need surety of repayment. We deal with public money. We are not entrepreneurs, we are debt financier. Most conservative debt financier is banking sector. And basically, in developed country, even in Southeast Asia, you say, the long-term financing, which is 15, 20, 25 years, is financed by non-banking financial institution, like ITCOL. And they are one of the pioneers in this sector. But unfortunately,
all the NBFIs are financing in the short term. They are playing exactly the marketplace of the commercial bank. Who does short term? You know, the name commercial means is actually commerce and trade and commerce. So we finance short term, fundamentally should have been for trade and commerce, short term, working capital, fee of the term loan, but entire market is depending long term is on bank. Now we finance those companies because we had two comfort factors. One is implementation agreement by the government with the power generating company. That sovereign is giving a comfort or the guarantee that they will pay the bills, okay. And another is a power purchase agreement that says what will be the tariff, how long they will purchase. So two comfort factor is almost a government is telling we will give you implementation support, buying lands. There is a local law, if we buy, anyone buys more than 60 bigger land, they need district commissioner permission. So those are all made eased by the implementation agreement and the repayments guarantee. And then two agreement actually gave comfort to the lenders. Now, when the interim government came, they have said they will not give any project with the support of implementation agreement and power purchase agreement. So no lenders will be interested to finance. Okay. So you're talking about rooftop. I'm coming to the bottom problem. Okay. And then moving on to the solar, the renewable side, if you say there is some comfort factor for the renewable sector, there is no need of capacity payment. There are a lot of controversy about the capacity payment, misuse of capacity payment. There were a lot of debates, but it is not necessarily the fact that all were not right. There were many things in the right. Without capacity payment, no investor will invest because there is no guarantee the full capacity power will be purchased by the government. So such a large investment, why an entrepreneur will put their own money there, take the bank debts, taking the burden of that, and there will be no guarantee government will purchase the full capacity because they will purchase in the peak time and a certain, and we have also another is the distribution channel, our transmission network. We have invested in generation, but we have not invested enough in the transmission line. So our 28,000 megawatt capacity is not possible currently to use if the full demand, because there is no transmission channel. So there is another different problem that needs to be separately and simultaneously to be solved. So for the solar, they don't need any capacity payment because it's on the supply-based payment will be there. So, but without that implementation agreement and PPA, lenders will not be interested. That's the point. I think the government has missed that point. If there is no much equity in the country, that entire project will be financed by equity. We are not a rich country. We need financing. Okay. Even the foreign lenders come, they will not finance without IA and PPA. On the basis of what? On the basis of full uncertainty, a lender can lend, it never happened. So, yes, we support as a lender for the environment issue, whatever the thing, and the energy safety. We do not need to depend on the import source. Definitely, renewable energy is a good source. Solar and the windmill all are low cost. But for renewable energy, we need longer term, longer than the fossil fuel based power plants. It needs 15 years, 20 years, and again, it's very difficult for a commercial bank to lend for 15 years, even for 10 years, okay? So again, we need refinancing or a funding support from the government or the DFIs, Development Financial Institutions. They all are very keen to finance in these projects. Government is having discussion with them. But I believe to make it faster, when you get involved the private sector, it gets more efficient and gets things faster. This is the experience in Bangladesh. Wherever is private sector is involved, it's better than the state-owned organization they work. There are different reasons. I'm not going to that discussion. So if the fund from the World Bank and everything goes to the government or the IFC or the DEG or this kind of world, the Proparco, whatever is said, and the other BII, all these are keen to invest in
renewable energy side. So government can help to bridge this private sector and the public sector. Government can give sovereign guarantee on behalf for some of the top banks that have been performing well in the company where their governance is strong, no reputation issue. Government can stand by those organizations, give sovereign guarantee, and the financiers can directly put the fund to the commercial banks, and they can on lend on the basis of there will be criteria, there will be guidelines on that guidelines. If the fund comes to say central bank, we apply to central bank, and the whole process becomes so lengthy, the entrepreneurs are not interested to wait for 6 months to get a decision. Okay. But even though whatever has happened, central bank has a strong role, but this, if you need to go to a scale, actually this model will not work for the next level. It can work up to whatever we have. You know, up to 2030, whatever target we had, we only achieve 5%. So you know how fast we are going. We were supposed to, renewable has 8,000 megawatt, we only achieved 5% of it. And now, the interim government again canceled 31 renewable projects all of a sudden. In many cases, the entrepreneurs has already invested. They bought land, they had some preparation. Suddenly, the government has canceled it. Even as a lender, we were in a discussion with some of the financiers. Even we had we have an agreement with some foreign financier. So on lend to those projects. Suddenly, it has gone. So, you know, then the investors' confidence about the government policy will just shy away. So if the local, think about the foreign investors, they came from another country. They invest their time, energy, effort, bought land as a foreign company, and then you said project is cancelled. How we will get the new financiers, because we cannot finance from our own equity. We need foreign fund. Government has not enough fund to even pay the bills, where from the huge investment, so billions of dollars will come. So we need foreign lenders. So if you give, breach the trust, you will not get the fund. So when government is guaranteed, government is government. Whoever in the power, interim or political government, they see government as a government. So it's a sovereign entity. We cannot just suddenly pull out from a commitment, a promise. Because you signed the agreement, you cancel an agreement. What does it mean? Okay, 2 of the foreign companies went to the High Court. It's going an illegal battle. We don't know what will be the outcome. And government has ambitious target, and the political government knew also in support of the renewable energy. However, it will take a long time. We cannot do it overnight. We cannot do it 2 years, 5 years. It will take 10 years, 15 years maybe. What will happen in between? There is a transition period. We are fully dependent on fossil fuel, mostly, okay? So diesel, HFO, gas base. For interim, we cannot stop this. So whatever the environment effect, if we want to ensure supply without energy, we cannot have a manufacturing sector, we cannot have a service sector, we cannot live our life. So in the interim, we have to continue with the fossil fuel until we are transitioning to the renewable side. There is a long time lag. That is the reality. We have to understand that. So we have to continue to support these fossil fuels based company, whatever the environment is telling. I'm as one of the, supporter of the environment, have been working on it for the last, I think, 7 years. Now, in the meantime, we have to ensure these companies survive. So government has to step in. Now, your question is the rooftop. Yes, rooftop, I think the leading is ITCOL. They have some natural advantages. They get fund from longer term, from sourced by the government, because it's an state-owned company. And they can lend at 5%. For 10, 15 years. But commercial bank cannot, because our deposit rate, you see the deposit rate. If we offer a deposit at 5%, no one is giving a deposit at 9, even going to 10. So we are not in a position to finance. Again, for the climate fund, again, the designated excess entity, DAE, only 2 state-owned financial institutions, PKSF and ITCOL.
why not a private sector bank cannot be a DAE? That question we have raised to Economic Relations Division. We are working with them, but everything, it doesn't go progress fast. So DAE should be given to private sector as well. What problem was trust. You should DAE, pardon? basically the climate fund. There has to be a designated institution who will be eligible to get the fund. So it's government decide who will be the DAE. So nationally determine NDC contribution. The ERD is the main who will be handling all the climate fund from government and the other sources of the international sources. And when they will get the fund, where they will put the fund? They are not financial institution. They are under Ministry of Finance. They put the fund in a financial institution. So they have allowed only 2 financial institutions to be DAE. Is it called? And I suggest there should be leading private sector bank who are leading the energy sector. We have already we have invested a few $100 million in the energy sector. So that I think that can give momentum if we want to go to that scale. So that's my point. If you take to scale, you have to move and shift the entire thought process. I think I have answered your question. Thank Yes. So as you will leave now, no? So just a question on the topic. What do you think, as a leading banker, what the government should do to ensure energy sovereignty? As you said, it will not happen in 2, 3, 5 years. It takes long-term planning. So what do you think? Just tell us 3 points that the government should take in their plan to make energy security in the years to come. Okay. Almost 30% we energy source from the Middle East. Rest does not come from the Middle East. And the refinery we have that we can only refine 20% of our total demand. We don't have second refinery. It's under process. The government has to invest quickly on the refinery. Again, then 70% is coming from where? Basically, mostly from Southeast Asia. Okay, the refined oil is coming from that source. That's why we are still surviving. I think this, whatever crisis we see externally in the fuel station is, I think, more of artificial than the reality. We have enough stock. We are opening LC. We know the fuel is coming. Yeah, we have stock of 1 and 1.5 months. It gives you tension, but it is not. It always has been like that. We don't have storage enough to keep energy for 6 months. So we need to build up the storages as well. So we do not know. World is now geopolitically. World is always now will be not as peaceful as, because way the geopolitical scenario has evolved in last 1 decade. So war is becoming part of the life now. Ukraine war, and now again the Middle East war, something may come up. So we have to preserve the enough energy so that any war situation we can handle, because we are very small economy, we have to survive. So energy, fuel reserve build up, refinery build up, and whatever the power plants we have to ensure that they survive. So don't keep them unpaid for 9 months. It's unfair, because the breach of the, again, government promise. Government is government. Okay. Yeah. Thank you. Thank you, Mr. Misva, for joining us. So now I want to request, sir, আপনি কি মানে ব্যস্ত আছেন? আপনারা একটু পরে শুনতে চাই আপনাদের দুইজনের। Okay, sure, sir. So now Dr. M. Asaduzzaman, আমরা জানি স্যার ফর্মার রিসার্চ ডিরেক্টর BIDS এ ছিলেন, এখন এই সেক্টরে কাজ করছেন বিভিন্ন ইস্যুতে। তো আমরা মিস্টার আসাদুজ্জামান থেকে শুনবো এবার। But sometimes I have to begin in Bangla something. And respected chairperson, Pamida,
a very long time associate of mine. In fact, for first day in BIDS. And Yes, I'll meet you this afternoon. and the moderator, Mr. Sajjadur Rahman. 3 days back, my granddaughter, who studies in class 8, brought me her Bengali literature book and showed me one write-up by by Kazi Nazrul Islam, our national poet. It was written in 1920, that is 106 years back. And what he said, that there may be so many concepts or plans, but not realized in practice. What we have been hearing, policies, not implementation, and things like that. And he said that this is something, I think all these concepts which are not realized are something like a fragrance without a flower. And when I looked at very clearly the invitation from you, and when I saw just the energy, I had the energy security or climate change or things like that, that's not the problem with me. But when I looked very carefully then, I found that energy sovereignty, and that immediately struck me. Because what exactly is energy sovereignty? Beyond energy security or something else? And when I tried to look at the literature about energy sovereignty, there had been some done in Bangladesh, also outside, published in very high quality journals. And I found that there is no single concept of energy sovereignty. And the broadest that I have found so far characterizes it as follows: accessibility to allow access to, that is, to allow access to everyone. Mind you, allow access to everyone. Immediately I thought how much load shedding is happening in the rural areas. Then empowerment and recognition to develop and sustain capabilities to collaboratively produce solution-oriented energy system knowledge and effective participation in governance. We always talk about this, the community participation in governance. What happens? We all know. Then stewardship and sustainability to be able to design and manage decentralized renewable system in view of protecting the environment. Have we so far gone into decentralized renewable system designing and management? We have so far what we have heard, this has not happened. Self-sufficiency to reduce the negative shocks of exploitative business practices. Then resilience, that is to maintain production capacity while withstanding socio-economic, political, environmental and climatic shocks. Number 6, peace, to establish production systems that do not involve hostile relations, whatever that means. Transparency and self-determination, to establish democratic decision-making, mind you, to establish democratic decision-making mechanisms that give a voice to a previously underrepresented groups and limit corporate takeover. Gender is justice by acknowledging the contributions of women and eliminating barriers to their empowerment. These are 8 points that has been raised. And this is a very wide, very broad. Nowhere the word energy security or things like that have been stated. These are all meant in one way or another within all these values. Then, if we look at it, all these goals are extremely commendable in each one as they stand, but all should begin with a clear analysis of the present energy scenario of the country. Both the supply and demand side as well as governance over time. Governance, we have already heard some of it. And we must also be certain that whatever we do in the name of energy sovereignty must not, within quote, fuel to, so to speak, further rise in global temperature due to climate change.
And as I have been writing here, that we had been hearing about net zero so much, but there are countries which are still in not zero, and some countries which perhaps will never go there. And one of them is one of the mightiest country in the world so far. Then primary energy in this country comes in different forms: coal, natural gas, petroleum, nuclear, minerals, biomass, renewables such as solar, wind and hydropower. Not all of these are within our means, direct means or reach. Some of these, after initial processing, are used directly, such as petroleum products and natural gas for transport and biomass for cooking. But most are transformed into the most versatile form of energy, that is electricity. Using official sources of information on power generation, we find the following picture. First, natural gas, which is the primary energy source in the country. Of the total recoverable, just below 30 trillion cubic feet so far up to June 2025, just below 22 TCF have been used, and just below 8 TCF remain to be extracted. Only the other day the energy minister said, for how many years, 13 years or something, that we have more, no more than that. And after that, where do you get it? You buy LNG, that means you import from others, you don't have anything. Not a happy picture at all, given that much of it is used for power generation. Coal reserves, as we know, we have some, but not something to be excited about, both due to the uncertainty about the actual and unexplored reserves, as well as the climate change impact its use may have. Petroleum products that we use are practically wholly imported, either as crude, 1.5 million metric tons, the latest figures, or refined ones amounting to somewhat below 5 million metric tons. Of the total power generation of the country, the total installed capacity of Bangladesh stands at more than 30,000, almost nearly 31,000 megawatt. As of June 2025, the maximum electricity generation for 2024 was 16.6 thousand megawatts on 10th May 2025. That is only about 50%. Of the total capacity, we generate only 50%. And there is the so-called capacity non-utilization payment and things like that. The rest remains idle for whatever reasons, technical and non-technical. That means a lot of capacity had been created without that being put to generation. And the newspapers for the last few days had been raising voices about discrimination against non-city dwellers in load shedding. That is the stark picture of energy sovereignty in reality in the country. And what is the state of power generation by source of primary fuel? Natural gas and LNG accounted for 44% of generation against 43% capacity. Liquid fuel generated just about 11% against 23% of capacity. Coal generated 27% against 21% of capacity, while all renewable generated just 2% against about 4% of capacity. And public sector power plants generated 34% against 43% capacity, while privately owned plants generated 36% against 38% capacity. Now find you that the public sector power plants are apparently much more idle compared to their capacity than the private one. And one of the basic reasons perhaps is the generation efficiency that they have. And the generation efficiency, the problem with power plant particularly, that once you invest, you are stuck for 30 to 40 years. Once you invest in a power plant, you are generally stuck for 30 to 40 years, okay? Because you cannot just take it down. These show that where sovereignty is is almost supreme, at least at national level, that is renewables, we have lagged behind tremendously. So that is the area, the renewables, the issue of renewables have come up.
not simply as the renewables should be there, it was there more because of the climate change issues and things like that on which Ejaz had been working and Ziaul had also been working, and Fahmida has talked about. But this is also one of the reasons, the main point, one of the main points of sovereignty, because whatever sunlight you get, nobody can get it from you. Whatever wind you have, nobody can get it from you. Whatever running water you have, nobody can get it from you. Maybe So running, you water, have running water we are not very sure. not that. That I understand. But basically the hydro and that, basically that's not that much. So that is the renewability and the supreme, you see, your power over that. These become the major points of sovereignty, and here that's why renewable becomes important in energy sovereignty. For all others, as you don't have them, you have to buy it from others. Even the natural gas, after it is liquefied, then it gets imported, then you regasify it, then you use it. Okay, so that's now more than whatever we have is now we have to import. So it's not that the natural gas we are floating. I think quite a few years back, about 10 years back, somebody had been saying we are floating on natural gas. I mean, so where is that natural gas? It has all evaporated by this time. So let us first establish that supremacy first, and then talk about the refined matters related to energy sovereignty. All of these points that have been talked about, these become part of sovereignty. But one thing is very important. In Denmark and in Germany, the sovereignty is exercised at the lowest level. It is not simply the nation or state or the administration and that. At the lowest level, the community and that, they decide whatever kind of power generation will be there, what kind of resources should be utilized and that. And that is the community. Then the community becomes very important. Does the community in anywhere, in anything in this country have that kind of power? No, so far. There was at one time we thought that the union Parishads will become that much of kind of sovereignty, but it has not become that. When Upajala government came up during the Ershad period was that, we thought that this is one thing that we are going to have ultimately. Now what has happened? The MPs have become the Rajas of all those Upazilas, and this government has also now put in that again, that the MPs will sit in the Upazila Parishad. So they will dictate everything in the Upazila Parishad. Not the Upazila people as such, not even the Upazila Union Parishad people and that. So that becomes, that is one of the major things that we have to think about. brief hতে হবে স্যার Now I will be finishing soon. One issue of extreme importance is the efficiency in generation. This has not been talked about much here, but there had been quite a bit of analysis I have found, but I have not been able to put this here. I thought that others will be talking about those who are direct engineering engineers, they will be able to tell us. But there are some information which shows that in general the efficiency is not high. That is one thing. So that is also something that we have to think about while we are talking about energy sovereignty. The issue is from where we are beginning, and if we want to go to that energy sovereignty, a lot of things will have to be travelled about. All these kinds of issues that Professor Shamsul Alam has raised, the other people have raised, all of these you will have to all become part of that, but not those are in themselves are not part of sovereignty. All of those together become part of sovereignty, but at the end, it is the community which will have to exercise the power. Do we have that democratic form? We don't yet. So that is something that we have to think about. And one thing becomes very important. This I come to the last and I will finish. As more and more electrification goes on and renewables become far more important, the issue of battery storage becomes extremely important, particularly electrical vehicles and things which we are thinking about, that these will become the part of the climate change mitigation in the future. In this case, the present technology of lithium-ion batteries are the present vogue. As you know, lithium is an extremely rare earth mineral, and only a few countries, including China, have much of the reserve. However, recent research in Bangladesh and elsewhere
has clearly established that jute stick-based graphene, when used in the batteries, become far more dependable, greener, and far cheaper. And who has supremacy in jute and jute stick production? It is Bangladesh. This is where a lot of investment priority should be given, and if realized, it would be a sure way towards energy sovereignty. The people as a whole, including women, who are involved heavily in jute separation from jute stick, or rather jute sticks from jute, will be a major beneficiary group. Thank you all for listening. Thank you, sir. Thank you. Sir, একটা প্রশ্ন যদি আপনি একটু রেসপন্ড করেন যে হোয়াট আর দ্য রিয়েল ইকোনমিক কস্ট অফ কন্টিনিউইং ফসিল ফুয়েল ডিপেন্ডেন্সি ভার্সেস অ্যাক্সিলারেটিং রিনিউয়েবল এনার্জি অ্যাডপশনস? The problem here is that if we go back 10 years and if we think about now, what we have found is that renewables have become far cheaper to produce than before. And there are instances where solars are cheaper per kilowatt than the fossil fuel based power generation. So, but then the technology becomes the technology, and you have to become not simply the technology, you will have to have the people who know how to use that technology, and that is also something. You will have to build up human power, manpower for doing that. Now, theoretical understanding is not enough. Actually, hands-on work experience is needed. And that's why where these are being done, I think they should be trained over there so they can come back and do that. Thank you, sir. Thank you. আমরা আসলে একটু সাপ্লিমেন্ট করলে মনে হয় ভালো হতো। সেটা হলো যে রিনিউয়েবল অ্যান্ড ফসিল ফুয়েল এই দুটাকে আমাদের চিন্তা করতে হবে ডিফারেন্ট ওয়েতে, যে আমাদের ক্যাপাসিটি কতটুকু আছে। যেমন সোলার প্যানেল, আর বাংলাদেশ অ্যাকচুয়ালি দ্য ল্যান্ড হাঙ্গ্রি কান্ট্রি। 100 মেগাওয়াট ইলেকট্রিসিটির প্রোডাকশনের জন্য উই নিড 260 acre land, but we don't have enough land in our country. Another is efficiency. Maximum efficiency now 23%. Total demand of Bangladesh, if you set the solar panel or other renewable, যেমন উইন্ড মিল আমাদের দেশে কিন্তু কন্টিনিউয়াস উইন্ডটা নাই, দ্যাটস দ্য প্রবলেম, দ্যাটস ওয়াই। ইয়া, ঠিক আছে। আসলে শুরুর দিকে বক্তাদের একটু বেশি সময় গিয়েছে। আমরা এরপরে আসলে যদি একটু টাইমটা একটু মাথায় রাখি যে 3 to 5 মিনিটসের মধ্যে আপনারা একটু শেষ করবেন। আমি এখন একটু বলছি যে মিস রোমানা রশিদ, ডাইরেক্টর বিজিএমএ। ইয়েস, আপনারা তো আসলে বড় একটা স্টেক হোল্ডার। আজকে যে বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে আপনার এই যে রিনিউয়েবলস নিয়ে, তো আমরা জানি যে ইউরোপিয়ান বায়ার্সদের তো কিন্তু একটা প্রেশার আছে, এবং ইন্ডাস্ট্রিতে রুফটপ সোলারের ইনস্টলেশনের রেটটা বাড়ার অন্যতম একটা কারণ হচ্ছে ইউরোপিয়ান বায়ার্সদের প্রেশার। সো এটা পয়েন্ট যে আপনি মানে কীরকম ফ্যাক্টরিজগুলো এগুলো করছে এবং তাদের চ্যালেঞ্জেস। আর আপনার আরেকটা হচ্ছে যে মানে ডেসপাইট ধরেন যে সোলার বলা হয় যে লো কস্ট লং টার্মের ক্ষেত্রে, লেস দ্যান 4 টাকা পার ইউনিট, তো তারপরেও আসলে আপটেকটা কেন স্টিল এত স্লো বা অনেক সময় রেটোরিক্সের মধ্যে। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ওকে, দিস আর দ্য কোশ্চেন, বাট আপনি একটু আপনার। আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ আজকে একটা ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশনে আমাকে ইনভাইট করার জন্য। আপনি যেটা বললেন যে আমাদের দেশের গার্মেন্টস সেক্টর একটা ইম্পর্টেন্ট সেক্টর, বাট আমরা ঠিকমতো চালাতে পারছি না বিকজ অফ এনার্জিতে সমস্যা। আমাদের ঠিকমতো গ্যাস সাপ্লাই নাই, আমাদের ঠিকমতো ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই নাই। সেই জন্যই আমাদের পসিবিলিটি নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে যে সোলার সিস্টেম কীভাবে আমরা রিনিউয়েবল এনার্জি নিয়ে কাজ করব। একই সাথে যেটা বললেন যে আমাদের এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন হচ্ছে সামনে, তারপর জিএসপি প্লাসের জন্য আমাদের এবং বায়ারদের যেসব রিকোয়ারমেন্ট, স্পেশালি ইউরোপিয়ান বায়ারদের যেসব রিকোয়ারমেন্টের জন্য আমাদের ইমিডিয়েটলি ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ নিয়ে কাজ করতে হবে। সেখানেও সেম আমাদের এনার্জি স্মুথনেস প্রয়োজন, যাতে আমরা ইনভেস্ট করে জিনিসটা আমরা নিজেরা আরও ক্যাপেবল হতে পারি।
আমরা বিজিএমইএতে আমরা কাজ করছি আইএএফ এর সাথে ডিকার্বনাইজেশন নিয়ে, তারপরে বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে 500টা ফ্যাক্টরির মতো অডিট চলছে, এনার্জি অডিট চলছে, যেখানে হেল্প করছে ব্র্যাক, বিআইজিডি অ্যান্ড ডানিডা। আমাদের ইটকলের সাথে অ্যাক্টিভ কনভারসেশন চলছে যে আমরা কিভাবে লো কস্টে এসএমই এবং ইন জেনারেল সব ফ্যাক্টরির জন্য আমরা এই ফাইন্যান্সিংটা করতে পারি এই রিনিউয়েবল এনার্জির ক্ষেত্রে। আমাদের যেটা রিকোয়েস্ট সেটা হলো যে টোটাল ট্যাক্স ইনসিডেন্স, হ্যাঁ, সেটা অনেক বেশি। সোলার প্যানেল এবং আনুষঙ্গিক যা আছে, কেবল, স্ট্রাকচার, ইনভার্টার্স, এগুলোর ট্যাক্স অনেক বেশি। আমাদেরকে এটা সোলার প্যানেলে আছে 28.73%, ইনভার্টারে আছে 39.75, এভারেজে এখানে 28 থেকে 60% বিভিন্ন প্রোডাক্টে। হ্যাঁ, যে আমার কাছে এইচএস কোডগুলোও আছে। সো এটাকে কমায় নিয়ে আসতে হবে, 1%-এ। সো তাহলে ফ্যাক্টরিরা আরও বেশি এখানে ইনভেস্ট করতে পারবে, ইম্পোর্ট করে আনতে পারবে উইথ দ্য হেল্প অফ অন্যান্য ফাইন্যান্সিং গ্রুপ যারা লোন দিচ্ছে এই ব্যাপারে। আমার থেকে এতটুকুই। ওকে, যে ইলেকট্রিসিটি কনজামশনের ক্ষেত্রে সোলারের শেয়ার কত, ক্যাপটিভ পাওয়ারের শেয়ার কত, গ্রিড এনার্জি শেয়ার কত? আমাদের এখন যে ওভারঅল একটা যে কোনো ইন্ডাস্ট্রির রেসপেক্টে না, আপনি তো ওভারঅল বলতে পারবেন না? না, ওভারঅল বলতে পারবো না, সেটাই আমি বলছি যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে প্রথমে যেটা বললেন, আপনি যেটা বললেন যে এটা ঠিক না, ডাটাটা আমার কাছে এরকমই আছে যে 5% আমরা এনার্জি মিক্স ইউজ করছি, এর মধ্যে 3% হলো আরএনজি সেক্টরের মধ্যে 3%। ঠিক আছে, এইটা 5টা ইন্ডাস্ট্রি আমি আপনার কাছে পার্সোনালি চাবো পরে, 5টা ইন্ডাস্ট্রির এই রিলেটিভ ইনফরমেশনগুলো। ঠিক, আমি আরএনজি নিয়ে বলতে পারবো। আরএনজি নিয়ে বলবেন, ঠিক আছে, ওকে। আই থিঙ্ক ক্যাপটিভে অনেক বেশি, টেক্সটাইলে বলছি, রাইট, টেক্সটাইলে, হ্যাঁ। সো থ্যাংক ইউ মিস শোভানা রশিদ। নাও আই টু রিকোয়েস্ট মিস্টার আলমগীর মোর্শেদ, সিও ইটকল। আমরা জানি যে ইটকল সোলার হোম সিস্টেম বা সোলার রিনিউয়েবলস নিয়ে আসলেই ইটকলের নাম চলে আসে, বড় লেন্ডার। সো মিস্টার মোর্শেদের থেকে আমরা একটু আজকের যে টপিক সেগুলোর বিষয়ে পার্টিকুলারলি একটু ফোকাস চাই, যে আমাদের 5টা যে থিম আসলে এরিয়াস, যেটা দ্য জিওপলিটিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কেস ফর এনার্জি সভরেন্টি, দ্য পলিসি অ্যান্ড রেগুলেটরি এনভায়রনমেন্ট, টেকনোলজি অ্যান্ড পোটেন্সিয়াল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কম্পিটিটিভনেস অ্যান্ড পার্টনারশিপস অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট। এই এরিয়াগুলো হচ্ছে যে আজকের আসলে আলোচনার বিষয় বা এখানে একটু ফোকাস। আর আপনারা তো যেটা করছেন সেটা একটু, আর এনার্জি সভরেন্টির জন্য আসলে কি দরকার আমাদের, এটাই সামনে চাই, বিকজ আসলে তাছাড়া আমাদের ফিউচার ইজ নট ভেরি ব্রাইট আমরা যতটাই চিন্তাভাবনা করি। আমি একটা রেফারেন্স দিই জাস্ট সবার জন্য। সাম চাইনিজ ইনভেস্টার্স, তারা বাংলাদেশের টেক্সটাইল সেক্টরে $7 বিলিয়ন ইনভেস্ট করতে চেয়েছিল, চাইনিজ ইনভেস্টররা, বিকজ বাংলাদেশ $10-12 বিলিয়ন ফ্যাব্রিক্স ইম্পোর্ট করে চায়না থেকে পার ইয়ার। সো দে ওয়ান্টেড টু সেট আপ ফ্যাক্টরিজ হেয়ার। কিন্তু মেইন প্রবলেম হচ্ছে এনার্জি, তারা এটা করবে কোথায়, এনার্জি নাই। সো আমরা যত ইনভেস্টমেন্ট চাই, এনার্জি না হলে তো $1 আসবে না, $1 আসবে না। সো থ্যাংক ইউ। Thank you. Assalamu alaikum. CPD, TBS, and Embassy of Denmark, thank you for organizing this event, very timely and relevant. তো আজকে আসলে এখানে অনেক বিজ্ঞ স্পিকার স্যার আপনারা বলেছেন, আমি অনেক কিছু শিখলাম এবং নোট করলাম, which I will take back to ITCOL, to my management and board. So yeah, ITCOL has been in the forefront of introducing renewable energy in Bangladesh, probably from 1997. Very interestingly, ITCOL had a very reputed program called Solar Home System between 2003 to 2015. And when I came to ITCOL much later, in 2022, I was a commercial banker, and I will tell you how these commercial bank and ITCOL are different.
and why it is important to understand. I was surprised to see how the solar home system program was destroyed by wrong policy, sir. So today, when I hear with a fresh pair of eyes, I find it very unfortunate that such a good program, which was generating almost 200 megawatt of solar electricity back in 2003 to 2015, was simply killed, destroyed, because of our obsession with what we're calling the HFO-based power plants. And sir, as you have mentioned, Dr. Samsul Alam, it was all about probably corruption also, lack of governance, greed, and that was a total loss for the country. If that 200 megawatt could have been at least retained, and on back of that, there was a model on which we could have grown the solar home system model, I think the discussion today would have been very different. Sovereignty, we all understand, sir, you have explained very nicely. It's not only about renewable energy, it's all about a combination, the right combination, where we will not be dictated, how we should power our country. I think that's sovereignty in a nutshell. Unfortunately, we're so skewed to one side of source of energy that we are struggling today because we don't have the right balance, the right portfolio of renewable and HFO-based or coal for that matter, or the other alternate energy sources. We don't need to reinvent the wheel, really. What I see, there are a lot of good examples we can take. For example, Vietnam. Only in 3 years, Vietnam went from zero solar to almost, a huge success. It is a case study. Vietnam is very similar to Bangladesh in many ways, and I think we can easily carbon copy the Vietnam example. Okay, if Vietnam is not the right model, Pakistan, where crisis had driven the growth of solar in Pakistan. There is no policy support in Pakistan, but people had to adopt solar because of the crisis, just the way we are facing today. We just need to, as a government, probably need to facilitate, as mentioned, the import of these panels and other infrastructure. The custom has to be friendly so that they don't create unnecessary hurdle and complication to clear these products. And I think we have enough engineers by now who can help us. These are very basic technology, doesn't require much. And also the China is a fantastic example where we could have a top-down approach where you put, you create, you force adoption of renewable energy. So there are 3 models. I think we can make a combination of all 3. I think Mr. Ziaul Haq has articulated that there's fantastic plan. Even the current government's manifesto, I remember, has a very clear intention or articulation of alternate energy, even waste to energy, when we speak of it. So I think the plan is there. Implementation, believe me, in my 4 years in this sector, I feel is just the lack of a collective intention. I mean, we are just creating artificial hurdles. For example, net metering policy is clearly laid down. We all, I mean, it's a combination. I will come to that. Even the bankers, I will come there, sir. Even the private sector. So I think it's a collective thing. We have talked about how NBR could come forward, how things like net metering, clearances could be made easier, how the utility companies can easily help. I think everything is there. I mean, we just need to sit down and collectively agree to that this is important. এটা বলে না যে মানে আমাদের কি বলে এটাকে বাংলায় স্যার যে
আমাদের একটা ইয়ের অভাব আছে, মানে মানে we just are not doing it, I think. That's the plain thing. The other question I also ask myself, why I don't have a rooftop at my home? I'm complaining about it. But across the table, I don't think most of us are really not adopting solar at our rooftops. And one of the reasons is probably electricity is easily accessible by so-called the fortunates. We are not leading by example. I work for ITCOL, I lead ITCOL, but my house doesn't have a rooftop. So I think that's also about our mindset, the culture we come from. Now, Mesbah from Citibank came here. I wish he was here. I have worked in a commercial bank for more than 20 years. You see, it's truly difficult for commercial banks to finance, because end of the day they need to make some profit. I know you have said you cannot profit, make it a commercialized sector. But end of the day, if you want to engage the private sector, there has to be a reasonable profit or return on investment, as we say it. So you need entities like ITCOL. And I think government rightly established this institution where the development partners are funding it and we are on lending it. But the challenge is now, the development partners are also becoming like more demanding, or they are kind of making more conditions, rightly, because of their, as Bangladesh is graduating to LDC. So even ITCOL will someday, sooner or later, will face that challenge. Things will not be easy to source 2%, 1% fund and happily lend at 5%. Those days are almost coming, or challenging days are coming ahead of us. So we have to be more creative in financing as well. And I think the commercial banks lack understanding of these kind of projects, because these are difficult projects. For example, if you finance a solar irrigation pump, the financial models are, as sir will know, it's not easy. It's not like importing raw material for your garments factory where you have a back-to-back order, you make shirts and you export shirts, you have a buyer, you have a price. It doesn't work that way, because you need to understand how much sunshine will be there, you have to understand the seasons, and the weather keeps on changing. It's quite difficult to forecast 10 years. We have failed to develop a good business model for solar irrigation. Yes, simple. So it's not easy. So commercial bankers do not have that knowledge. So what we are trying to do in ITCOL alone cannot solve the problem. We need $1 billion per year to achieve those targets. And ITCOL can do only $100, $200 million. So unless we can untap that liquidity in these banking sector, financing will also become a challenge. So we have to build that capacity. The commercial bankers will have to be trained. Sorry, I'll take 2 minutes if you allow me. And the other area is also we have to, engage the development partners in a different way. They're not going to come and give you cash, but they can give you guarantees. What we call is a non-funded risk-sharing tools. Very simple. Danish, their farms, who can come and say, okay, we are AAA rated, we will give you guarantee to a local bank, and the local bank can lend their taka money at a lower cost. Now, again, there is some knowledge sharing, financial literacy, if I may say. Policymakers will have to understand it as well, that these tools are available, we just need to bring it to Bangladesh. So bottom line is, everything is there. We just need to come together and do it. And last point, I've been attending this kind of conference, like many of you, throughout the month, But where does this all suggestion goes, I don't know. Is it being in the newspaper? I'm very happy to see my photo tomorrow. But, I question myself, is my time worth? Because we hear the same thing. But where is it going? Thank you very much.
Thank you. So now I want to request Ms. Kazi Karin Arif, Research Analyst, Change Initiative Limited. Sorry, একটু পরে করেন, আমরা একটু টাইম স্টাডি এটা ফেল করা উচিত ছিল না টু স্টার্ট উইথ। আমরা জানি কেন করেছে স্যার, স্টাডি দরকার নাই স্যার, আমরা জানি, এটা জানি আমরা, এটা করা উচিত হয়নি। Hello, thank you so much for this very timely discussion. I'm Kazi Karinari from Change Initiative. So first of all, before I get into any details, I think it's very important that we define and differentiate between energy security and energy sovereignty, because my understanding is energy security is more about ensuring very narrowly the accessibility of energy. However, I think in Change Initiative, we are looking for a more nature-smart, energy-led sovereignty pathway, because, and the question is what that will mean. So it will mean that the focus will be on who will be controlling the energy system, and also one of the speakers mentioned that it will be very important that one of the conditions of a nature-smart energy will be that the inherent right of the ecosystem is not harmed, and also emphasis will be given on community consent and community ownership. And I think one of the things that I want to get into is another speaker mentioned that when we talk about renewable energy, we always mention that there is land scarcity, so we cannot do this. But when we were working on our renewable energy roadmap, we prepared a completely zero arable land strategy, because in a country like Bangladesh, where we have in a small country like Bangladesh with such a high population, we will have to deprive ourselves of food sovereignty if we want to do the whole renewable energy based on land. But we have seen that from industrial rooftop solar irrigation or through floating solar, we can do renewables in Bangladesh. And I think it's important that that we don't drain our we should take help from public budget, but it's also important that we look into other innovative financing mechanisms. And we have guests from the Embassy of Denmark, EU here, and it's important that we take lessons from other countries. And one example from Greece, it's my favorite, I always mention it. So what Greece did was, they designed, the Public Power Corporation in Greece, they designed a step-up sustainability-linked bond. So how it worked was, the government had some targets that we need to achieve. We need to lower our carbon emission by this time, and if the government fails to do so, then the coupon rate increases, it steps up. So failure of achieving the renewable targets will trigger the coupon rate to step up. So in a country like Bangladesh, where investors are often very pessimistic about whether the government will be able to achieve the targets, I think this works great for the investor, because they will have the peace of mind, but at the same time it will keep the government accountable, because they know that if we fail to, right now there is no real punishment, or they do not have a lot of incentive of making their promises come true. So if they know that they will have to pay higher coupon rates if they don't achieve the renewable targets, then it will keep them accountable and make the whole process more transparent. Thank you so much. Thank you. Thank you, Ms. Kazi Karin. Now I want to request Mr. MD Nawazul Maula, Coordinator, Transparency International Bangladesh, Energy Governance. Thank you. আসলে অনেক আলোচনা হয়েছে, এখানে সবাই কথা বলেছে, তো গভর্নেন্সের পার্টটা আসলে সবাই বলেছে। আমার বেসিক্যালি উদ্দেশ্য ছিল গভর্নেন্স নিয়ে কিছু কথা বলা। সো এনার্জি সভরেন্টি বা জ্বালানি সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে আসলে আমরা পারবো কি না, আমি আসলে মানে তরুণ গবেষক হিসাবে বা এই সেক্টরের মানে দীর্ঘ 8 বছর ধরে কাজ করছি, মানে বিশেষ করে জ্বালানি খাতের সুশাসন নিয়ে কাজ করছি। সো জ্বালানি খাতে সুশাসনের কাজ করতে গেলে যেখানেই যাই
শামসুল্লাহ স্যারের একটা কথা আমার মনের মধ্যে সবসময় দেয়, জ্বালানি অপরাধী, জ্বালানির অপরাধ এবং জ্বালানি অপরাধী। প্রথম সত্যি হচ্ছে এই সেক্টরে যারা গত 20 বছর 22 বছর এই ধরনের লুটপাট করেছে, এদের আসলে সঠিক বিচার না হওয়া পর্যন্ত আমরা কখনোই জ্বালানি সার্বভৌমত্ব অর্জন করতে পারবো না। এটা হচ্ছে আমার প্রথম এবং সবচেয়ে বড় পয়েন্ট। যদি এই ধরনের অপরাধীদেরকে ছাড় দিয়ে তাদের মাধ্যমে আমরা জ্বালানি সার্বভৌমত্ব অর্জন করতে চাই, এটা ইম্পসিবল আমাদের মতো দেশে। সো আমরা জ্বালানি পলিসিগুলো অথবা ক্লাইমেট পলিসি বা রিলেটেড নীতিগুলো নিয়ে অনেক কথা বলছি, যে অনেক ধরনের ইনকোয়ারেন্স আছে, অনেক ধরনের টার্গেটে অসামঞ্জস্যতা আছে, ইন্টারমিনিস্ট্রিয়াল কোঅর্ডিনেশন গ্যাপ আছে। বাট আলটিমেটলি এই যে যারা ফসিল ফুয়েল লবিস্ট বা এই যে যারা স্ট্রং আসলে এই খাতটাকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাদেরকে রেখে তাদের মাধ্যমেই আসলে কোনোভাবেই আমাদের দেশ, বিশেষ করে এই ধরনের সংকটময় পরিস্থিতিতে, যখন আমরা সবচেয়ে বেশি জ্বালানি সার্বভৌমত্বের কথা তখনই বলি যখন আমরা আসলে চিপায় পড়ি। এখন আমরা এক ধরনের চিপায় পড়েছি। আমরা আমাদের যারা এখানে মোস্ট অফ দেম আমাদের গাড়ি আছে, আমরা নিজেরা হয়তো করছি না, ড্রাইভারকে পাঠাচ্ছি, অথবা আমাদের ফ্যামিলি হ্যাম্পার হচ্ছে। তো আমাদের পার্সোনাল লাইফের উপলব্ধি থেকে হয়তো বা আমরা এখন মনে করতেছি, বা ইভেন্ট বেজ আমরা আসলে মনে করি যে আমাদের জাল সম্ভবত প্রয়োজন। কিন্তু আসলে আদৌ কি আমরা কখনো চিন্তা করেছি যে আমরা প্রত্যেকে যারা কার ইউজ করতেছি তারা কি আমরা বিকল্প ক্লিন অথবা টেকসই কোনো সলিউশনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করতেছি? এটা আমরা করছি না। আমরা পার্সোনাল লাইফে স্যার যেটা বললেন, আলমগীর স্যার যেটা বললেন, যে পার্সোনাল লাইফে আমরা কয়জন ব্যবহার করছি। আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই জাস্ট ছোট করেই, যে সেটা হচ্ছে আমি একটা স্কুটার কিনেছি ইভি। এটার এত হাই প্রাইস এবং এটার মেইনটেন্যান্স কস্ট খুবই লো। 2000 ওয়াটের একটা স্কুটার, এটা একবার চার্জে 60 কিলোমিটার যায়। হ্যাঁ, কিন্তু এটার যে মূল্য, প্রচলিত বাজারের যে মূল্য আছে 150 সিসির, যদি আমি বাইকের সাথে তুলনা করি, এটা 3 গুণ দাম প্রায়। ঠিক আছে? সো এই যে ইনসেন্টিভস এবং ট্যাক্স রিডেমশন যেটা গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে বা এনবিআরের পক্ষ থেকে করা হয়, এই বিষয়গুলোতে আসলে কারা ইনফ্লুয়েন্স করে? এই যে জ্বালানি অপরাধীদের একটা চক্রই কিন্তু এটাতে ইনফ্লুয়েন্স করে, যাতে ফসিল ফুয়েলের অভিগম্যতা অথবা ইম্পোর্ট আমদানি এটা নিরবিচ্ছিন্ন রাখা যায় এবং সেখানে লুটপাট হয়। আপনি কি জানেন, আমরা কি জানি, এই যে সংকটের সময়ে কত ধরনের জ্বালানি আমদানির ক্ষেত্রে যে ধরনের লাইসেন্সিংগুলো অথবা যে ধরনের ইমার্জেন্সি রেসপন্সের প্রক্রিয়াগুলোতে কোনো ধরনের দুর্নীতিমুক্ত রেসপন্স প্রক্রিয়া হয়নি? এটাকে আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি। অনেক ধরনের জ্বালানি লবিস্ট অথবা যারা এই সংকট মোকাবেলায় কাজ করছে, প্রত্যেকের মধ্যে অনেক ধরনের স্বার্থ কাজ করে। সো এই বিষয়গুলো আসলে যতক্ষণ আমরা সলিউশন করতে পারবো না, আমরা আসলে জ্বালানি সার্বভৌমত্ব অর্জন করতে পারবো না। সেকেন্ড পয়েন্ট আমি একটু জাস্ট পলিসি নিয়ে একটু কথা বলে শেষ করে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেখেন, আমাদের রিনিউয়েবলের কথা আমরা বলছি, রিনিউয়েবলের কথা বলছি। শামসুল আলম স্যার বললেন না, কে যেন বললেন, যে এই যে ল্যান্ডের ব্যাপারটা আসে, আমরা রিনিউয়েবলে যেতে চাচ্ছি এবং টার্গেট করেছি, কিন্তু এই যে রিনিউয়েবল এনার্জির জন্য যে ল্যান্ডগুলো, আমি আসলে একমত না স্যার যেটা বললেন যে অনেক ল্যান্ডের প্রয়োজন। আসলে এখানে স্পেস ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে আমাদের দেশে সম্ভব। আই বিলিভ 100% রিনিউয়েবল ইজ পসিবল। এটা আমি আমার পার্সোনাল অবস্থান থেকে এবং আমার গবেষণা যে এভিডেন্স আছে সেখান থেকেই বিশ্বাস করি 100% রিনিউয়েবল পসিবল, যদি এটা ট্রান্সপারেন্ট ওয়েতে করা যায়। তো সেখান থেকে যদি দেখি, এই সেক্টরটা আরেক ধরনের জ্বালানি ফসিল ফুয়েল বিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণের সময় যে ধরনের যে দৃশ্যগুলো আমরা দেখতে পেয়েছিলাম, মানবাধিকার লঙ্ঘন, জোরপূর্বক জমি দখল, উচ্ছেদ, সরকারি খাস জমি, বন, এগুলোকে দখল, একই প্রক্রিয়াগুলো কিন্তু এই নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পগুলোতে হচ্ছে। যার ফলে কি হয়েছে? যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে মোটামুটি 8 কোটি টাকা পার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের এই যে কস্ট, ইনক্লুডিং ল্যান্ড পারচেস, সেখান থেকে দেখা যায় যে খোদ সরকারি প্রকল্পেই 16 কোটি টাকার উপরে পার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ইনস্টলেশন কস্ট যাচ্ছে রিনিউয়েবলে। ঠিক আছে? এই ধরনের মাইন্ডসেটগুলো থেকে কিন্তু আমরা এখনও বের হতে পারছি না। সো এখানে আসলে করণীয় কি? অবশ্যই পাকিস্তানের যে উদাহরণ দিলেন, ভিয়েতনামের যে উদাহরণ দিলেন, পাকিস্তান একটা সংকটে গিয়ে হয়তো পড়েছে, কিন্তু তাদের পলিসি কিন্তু ফ্লেক্সিবল করা ছিল, কোয়ারেন্ট করা ছিল। এমন না যে তারা পলিসি ফ্লেক্সিবিলিটি ছাড়া এটা অ্যাচিভ করেছে। আমি এখন যদি একটা ফর এক্সাম্পল, আমি যদি একটা নেট মিটারিংয়ের সংযোগ নিতে চাই, আমাকে যে ধরনের ব্যুরোক্রেটিক
সাফারিংসের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। আমরা জানি না আপনারা কেউ কখনো অ্যাপ্লাই করেছেন কিনা, আপনারা একবার করে দেখলে বুঝতে পারবেন যে আমাদের পলিসিতে আসলে ফ্লেক্সিবিলিটি প্রয়োজন কিনা। সো সবশেষে বলতে চাই এটা পসিবল, এনার্জি সভরেন্টি আমাদের উই ক্যান অ্যাচিভ, এবং এটা যদি আমাদের স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে পারি তাহলে শুধু পসিবল, ঠিক আছে। এবং আমি এটা বিশ্বাস করি যদি 100% রিনিউয়েবল পসিবল করতে চাই এবং এনার্জি সভরেন্টি নিতে চাই তাহলে আসলে একটা ট্রান্সপারেন্ট, রিনিউয়েবল, সাস্টেনেবল এই ধরনের একটা মেথডের মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে যেতে হবে। অনেক ধন্যবাদ। ইয়েস, থ্যাংক ইউ। আমরা আসলে আলোচনার এখনো শেষের দিকে, আমাদের কয়েকজন বক্তা আছেন। তো এর মধ্যে আমি মিস তানজিনা দিলশাদ, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড এনার্জি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ডেলিগেশন টু বাংলাদেশ, and to request you. Thank you so much. Thank you, TBS, CPD. Yeah. Just a point, financing issues, resource mobilization already came in discussion. So as you are working in the European Union, and they have their best practices, and in terms of resource mobilization, can European Union help Bangladesh? Just a point. No, thank you so much. Actually, I wanted to talk in line with it because European Union is already doing it here in Bangladesh. Our Denmark embassy is here. Actually, we have a Team Europe initiative, climate and energy, with actually for 3.8 billion of investment in renewable energy, energy efficiency, and climate adaptation and mitigations are together. For renewable energy, we have 1.3 billion investment, which is not only loan, but also technical assistance investment grant. What EU is also doing, I also want to mention something what has been discussed here maybe very quickly. But before that, I also want to mention that Bangladesh Renewable Energy Facility, that's a flagship project, and recently we just did a high-level program and also a mission with European Investment Bank, which is we call European Union Bank because they do all the work in relation to the green agenda. We cannot do any fossil fuels or anything there. So there is a 350 million EIB loan, which is guaranteed by EU. That's why concessionality comes in. And also that is blended by 45 million EU grant. And that grant is covered with 6 million technical assistance and 39 million investment grant. What I wanted to mention here, because many of you were mentioning for financial instruments, these are available from development finance side, also commercial bank side, also ITCOL is there because we also channel fund through ITCOL as well. Maybe not you, we are still, there are something cooking up, but still we, for all the for our other Team Europe partners, there is a financing line with ITCOL and others. Instruments are there, but I think there are some steps really important for Bangladesh to take forward. I can give you my practical experience for the Bangladesh Renewable Energy Facility, since I'm the operational manager from EU side for that. Because we have, it's a facility and we want to finance public utilities. So this fund is available for public, but we are also looking for private companies to support as well through sovereign loan operation. For private operation, recently we also gave an approval to a commercial bank where EIB fund for private window can be channeled, but it is not only for renewable energy, but also circular economy, energy efficiency, this kind of activities. What is much more important for Bangladesh, now there are some momentum, we have now policies, but if you, in terms of bankability of the projects, when I talk about bankability, actually I'm talking about environmental side, social side, legal side, and also financial bankability side. When the project pipelines are not ready, no matter what you approve the finance, disbursement will not happen. And for European Union and for European Investment Bank, we have very high standards for environmental and social and legal aspects. And I think for Bangladesh, for public side and private side, there are room for collaborating together and meeting the standards to have this finance accessible. So for Bangladesh, I want to mention that this fund is available. What we need is a bankable projects, and our technical assistants are actually working with utilities. Some of the utilities are very helpful to work on around with it. Even for the private sector, I think we need to have a very clear pipeline of projects. As a part of our policy dialogue, we also have recently done a policy dialogue with
Solar Power Europe, we are engaging and regularly whatever tender is happening in Bangladesh, we are sharing it with Solar Power Europe, also other, so the good technologies, because for us quality investments are also very important. So all the quality standards, technologies and finance are coming to Bangladesh, and also it is contributing to energy sovereignty as well. So for Solar Power Europe expert, they were mentioning that as long as you do not have a long-term pipeline and investment plan, it is difficult for us from the European side to come in. So we really need to think about having a clear pipeline, a long-term plan. Now we have a policy, but apart from that, policy needs to be articulated with the plan as well. So these things we need to work around it. Second thing, I will also talk about a bit short-term basis what needs to be done, grid flexibility. So we are now talking about many renewables. Land is an issue, but it is all about balances. You can make balances of public and private utilities using the land. You don't necessarily need to use the agricultural land. We have rooftop solar. There is a recent target has been set up for, what is it? It is 10,000 megawatt, right? 10,000 megawatt of rooftop solar, but overall, but even for the rooftop solar program, there is a tender, but there are some problem identified by the companies. That's why there is not enough participation. Even for the utility scale project, there are tender, and there is a recent tender has been launched for 10 more projects under BPTP. So, but still there are some issues that has been identified by companies. I think there is a mutual coordination and collaborations are needed, and so that these loopholes can be reduced and investors can come in. So there is an interest, but we need that kind of investment climate and need to think about why it is not happening. So intention is there, but now we have to work around why it is not happening to address to it. As I mentioned about the grid flexibility, rooftop solar and all others, so these are intermittent energy. We really need to think about grid flexibility and grid reliability. We are also trying to support from European Union side on it, and also from Team Europe Green Energy Transition Working Group. But now maybe we have renewable percentage less than maybe 3.52% or 4, whatever it is. But at certain point, this intermittency will be an issue. So since we want to have a good balance of renewable, the target we have set, this balance should be reflected, and without working on the grid, it will not work properly. So grid flexibility, grid modernization, that should come around, and also storage. Sir has already mentioned about it, and from EU side, we did some good studies. And actually, I think there was a discussion based on our studies. World Bank wanted to do something related to storage. But for us, storage investment should always in relation to renewables, not for the conventional power. There is a merchant power policy which has been activated, but we need to have a clear guideline for that merchant power policy. And there is an issue about open access tariff, has been mentioned by many BGMEA participants and members. I think we really need to look around on that aspect as well. And from ours, I also want to mention another aspect for having a regional market to access. And maybe we also need to look into the manufacturing side. There is one company from Bangladesh is already exporting to US market, whether we can open this window in the manufacturing side for solar, not necessarily only panel, because there are many other components, inverters, storage. So I think there we can play around with the cost and affordability issues. This will be my intervention, but I also want to mention from European Union side, apart from our flagship Bangladesh Renewable Energy Facility project, we are working with policy regulatory environment and GIZ is our implementing partner with co-finance from the Germany. And we are also working with which is a technical assistance project, but ultimately the idea to have investment around the regional energy connectivity together with so all the South Asian nations together. So that's it from my side. Thank you. Sir, lunch, just 5-10 minutes. আচ্ছা, তো সবাই চলে যাচ্ছে অনেকেই, আমরা আলোচনা আসলে একদম শেষের দিকে। আমি এখন রিকোয়েস্ট করব একটু ব্রিফলি, কারণ অনেকেই আমরা শুনেছি মিস্টার মুনতাসির মোর্শেদ, রিসার্চ ফেলো, BIDS,
একটু শেষের দিকে আপনি জাস্ট রিপিট না করে আপনার স্পেসিফিক পয়েন্টসগুলো যদি একটু বলেন। Thank you. I'm grateful to the Business Standard, CPD, and the Danish Embassy for inviting me. Well, in the past and also in the current stage, we find that certain renewable energy targets are being set. And well, these highly ambitious targets are soothing for the year and also are very lucrative. Basically, these targets make you feel good. But at the end of the day, it also reflects the political will of the current government and preceding governments to undergo the renewable energy transition. However, having said so, we have seen that these targets have abjectly failed in the past, and there is also a lot of shadow of doubt whether the future targets will be attained or not. So on that note, achieving energy sovereignty through renewable energy transition seems to be a very cumbersome task for the government. So basically what is needed? There has to be a consolidated alignment between the renewable energy targets and the implementation of credible renewable energy policies. Because a policy, if not implemented, has no relevance. So a clear consolidated effort in implementing the policies is needed. So in the past, this implementation has lacked, and that's why the targets weren't fulfilled. So we must take a note of that and proceed for the future. Now let me specify specifically on renewable energy's role in establishing the energy sovereignty aspect. We know that Bangladesh, preceding speakers have told that the fossil fuel dependency, especially LNG, has been growing at a progressive rate. So why is this happening? Is it because the conventional grids we have, is it not that much compatible to ensure large-scale integration of renewable electricity? The same issue is also being seen for the nuclear power plants, whether large-scale integration is possible or not. So there has to be a compatibility test. So I think if the compatibility test is done and we know that we can integrate large-scale renewable electricity into our grids, so that may help as well. That may incentivize more production by addressing all constraints. Secondly, and we should also look into policies that can enable attraction of FDIs, and renewable energy related FDIs in particular, because these FDIs will not only address the capital constraints, but it will also have some spillovers of technical know-how and technological innovation as well. So we need to focus on that side as well. And basically the most important thing is we must emphasize on dual use of our land. So basically in terms of agrivoltaics and floating solars. So there has to be a good mapping of such good mapping of such areas that can be tapped through these mechanisms, through which dual use of land can ensure more renewable electricity generation. So I think, and lastly, there is need also for high efficiency PV modules installations, because we know that we have land scarcity, and if these high efficiency PVs can be installed, more renewable electricity can be produced with less amount of area. So with that I will stop here. Thank you. Thank you. But is there any example of a dual use of land? Yes, have you know any case? Yes, in agrivoltaics there are got it. Some Okay, thank you very much, Dasbhai. Good afternoon to all of you. So it's a privilege to be part of this roundtable discussion organized by the Embassy of Denmark, TBS, and the CPD.
So, like Asadujaman sir, when I came to know about this topic, I started digging it out. What is the basic definition of the energy sovereignty? How Bangladesh actually views this concept? And it seems to me actually we are simply thinking about replacing one fuel with another when it comes about the energy sovereignty. But from my point of view, actually, it is about the transforming of the entire market system. And it should include the policy issues, the market barriers, and also the strengthening the overall institutional capabilities. So if you think about the policy, we have introduced, adopted lots of policies in Bangladesh. If I can think about the 2008 renewable energy policies, the power system master plans, integrated policies, lots of policies. But my question is that yes, we have successfully adopted many policies, but in terms of implementation, do we have any mechanism to quantify to what extent we can achieve those targets set in the different policies? I don't think so there is such mechanism. So it's very, very important, we need to focus on the policy effectiveness. And when we adopt the policy, in many cases actually, we adopt the policy on a very urgent basis. There is a shock, it's exogenous, and we actually rush to adopt the policy. But policy should have a long-term targets. So that's why there should be a proper stakeholder consultation and in terms of the coherence of different ministry while we adopting the policies, and there should be a clear guideline regarding the investment framework, import duties, feed-in tariff schemes, whether we have the competitive market environment for the investors. All this needs to be mentioned clearly in the policies, and as mentioned, monitoring mechanism needs to be strengthened to assess the overall effectiveness of the policies. And also I believe that there should be a provision to regularly mandatory revision of those policies, because we have seen earlier that many policy is based on the flawed mechanism. For example, the demand forecasting, the supply is very much aligned with the forecasted demand, but I personally feel that in previous cases the method used to forecast the energy demand has some sort of methodological issues, so it needs to be revisited. Then I come to the market issues. So if you wanted to welcome the private investors, it's very, very important to ensure the competitive market environment. However, in Bangladesh, what we have seen, there is an absence of actually competitive prices. So if you absence of cost reflective pricing, the market price should reflect the actual cost. So if you do not actually ensure a competitive environment for the investors, you could not expect actually they will come to Bangladesh and focus on these markets. So it's very, very important. We should have actually self-assessment in terms of the competitiveness of the market, and also we have to have a clear understanding regarding the existing market barriers. If you do not know the barriers, why actually the policy could not become successful? Because of some barriers. We have to identify those barriers, and when you revise the policy, those policy should actually clearly address those policies so that actually we have a new revised policy. And finally, I would like to focus on the institutions to ensure competitive market pricing. We need to strengthen the capabilities of the Bangladesh Energy Regulatory Commission. It should be actually independent in a true sense. When they are fixing prices, they should have the autonomy, and there should be a stakeholder consultation. They should set up a new committee including academia, policymakers, then businessmen, accountants. So there should be a representative of different stakeholders in that committee, and through regular hearing process actually they fix a competitive pricing, and I believe that will actually welcome the foreign investors. And finally, actually we also need to strengthen the capability of the BAPEX and BPC, because in the long-term solution we need to explore and develop the actually natural gas in order to secure our future energy. However, without strengthening the capabilities of BARC, without actually strengthening the human resources working under those two institutions, it will be very difficult to achieve those long-term targets, because ultimately it's the actually indigenous natural resources. So long-term solution should focus on the natural gas exploration, and for which institutional capability strengthening is very, very important. I think I stop here for the time issues. Thank you for being very specific. So now I want to request Mr. Shafiqul Alam.
lead energy analyst, Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Thanks, Sajjad Bhai, and thanks TBS, CPD, and Danish Embassy for organizing this and inviting me to speak here. So I would like to start with the quote that I like. The Stone Age did not end because we ran out of stones, rather we transitioned to better solutions. Energy efficiency and clean energy offered similar opportunity to us. So that we will have to consider. And every time this kind of crisis happen across the globe, right? Middle East crisis, and then before that we had Ukraine-Russia crisis. So that every time reminds us of taking opportunities, this kind of opportunities to ensure our energy security and even beyond going that, the topic that we are discussing here. But I will touch upon few of the statistics that we have been discussing. For example, one was the share of renewable energy. In terms of installed capacity, so it is roughly around 5%, right? That we all agree. But there is a flaw, because we continuously count captive generation capacity as 2,800 megawatts. However, this captive generation capacity is more than 6,000 megawatts. While I was doing a study in 2024 on captive generator, I found 4,500 megawatt captive generation capacity. Recently, World Bank is doing that study. So there they have found it is more than 6,000 megawatt. So the share of renewable energy will come down. And then we will have to factor in that many of those solar home systems are stranded assets. So we have to discount that. So the real renewable energy capacity will be much less than what we continue to publicize. And when we consider generation, so it is exactly 2.3% in power generation last year, according to BPDB's audited financial statement. So that's the Bible, that's the final statement in terms of renewable energy. Now, if we consider whether we need to change our narrative, I'm just touching upon these questions provided here. Yes, of course, we need to change our narrative. So the first thing is, we have to make a transition to renewable energy, but time will say to what extent we will be able to achieve. But we have to implement all those projects. We are taking up policies, but in the middle of everything, we leave behind. For example, that 3,000 megawatt rooftop solar did not materialize. Now we are considering 10,000 megawatt. It's a welcome step. Everyone welcomes it, but we need the action plan. And then also that next question, policy and governance and coordination. So interministerial coordination is essential. There should be a proper action plan, and government must monitor. Somebody must monitor that we have achieved or not, and why we have not achieved. Then they should take the corrective measures. And then development agencies. I mean, so he has left because, I mean, had he been here, would have been better. Anyway. It will be recorded. And okay. They will publish Yeah. it. Yes. Okay. Yeah. So funding. So TBS also reported, right, the day before yesterday. I shared also in the group. So the funding has become very expensive for Bangladesh, right? The immediate support. For the immediate support, the government has sought funding from ADB and some other agencies. So the cost is very high. It's almost comparable to the private sector loan from MDBs. So it is roughly 5%, more than 5%. So we need to consider that also, how we can tap into the low-cost funding from the MDBs. And another thing, since government has eliminated, repealed that implementation agreement. So development agencies can support in designing payment security mechanism that is applicable in other countries. For example, in Sri Lanka, ADB or World Bank has provided that payment security mechanism, supported. Yeah, yes, they can also support. In fact, other agencies, this kind of MDBs, they can support. So that will also be helpful if the government does not want to reinstate that IS implementation agreements. And then you asked one question, that what would be the cost and benefit, right? That of economic cost of continuing fossil fuel dependency versus accelerating. So for total system level transformation, that requires modeling. So that requires time. So just to give you simple example, I have said this probably 10-20 times in the last 1 month. The cost of LNG, the amount of LNG Bangladesh imported during last year, April to June, it was 77.6 billion cubic feet.
If Bangladesh imports same amount during this April to June at a cost of USD 20 per MMBTU, Bangladesh subsidy burden will be $1.07 billion, excluding terminal cost and regasification charges. So this is the high cost. And the diesel, at one stage government was paying at around taka 70 per liter at one stage, but they have revised the tariff. So taka 70 per liter, excluding the cost of shipping and commissions of different level of BPC and other traders. So this is the high cost of fossil fuel. Now, for the transition, if we look into the low-hanging fruits for daytime application, if we can change this furnace oil-based power plant, replace with the, not replace, reduce their consumption through this solar home system, at least 3,000 crore we can save per year, 3,000 crore for that much. And if we consider the battery storage for evening, so what will happen? We will be able to replace, save fossil fuel import bills of around 10 to 11,000 crore if we replace, reduce 70% of oil consumption with battery storage. But that does not immediately result in, those other benefits, but it will save us fossil fuel imports. So we have this kind of opportunities. And again, every unit of utility scale solar with taka 10 taka 10 per kilowatt hour, we can save taka 2 per kilowatt hour average generation cost for daytime application, not beyond certain level. But with gradually reducing cost of battery energy storage, we will have more benefits in the future, but we have to think about beyond 2030 also, because we have sufficient baseload capacity. Nuclear power is just coming online, so the baseload we need to consider. And another important aspect is this baseload is very special baseload because it is not like other baseload. So imagine a day we had probably yesterday, last night, the day before yesterday, only 7,000, 8,000 megawatt peak demand at night because of rain. So 8,000 megawatt baseload capacity of nuclear. So you also need to analyze all those things. So a whole system analysis is also needed, but this is an opportunity for Bangladesh. Last time we missed the train after the Ukraine-Russia crisis, but this time we should not. We should accelerate the promotion. But final point that you asked, 3 urgent actions since budget is coming up. So number one is from the budget perspective, full duty waiver for rooftop solar and decentralized systems. Solar panel, inverter, structure, battery storage, full duty waiver. Second point, with that, for energy efficient appliance, surprisingly, compressor with inverter has higher duty compared to compressor without inverter. This has to change. So in this budget, government should consider this waiver. The second option, government should increase the size of the fund, because this Bangladesh Bank fund, it is not enough. So somehow government, if can create a fund for promotion of solar irrigation, because it does not have that model, business model. Somehow, if government with the support of development agency can create a fund, so that will be very good. And then number 3, I don't know how government will do, because I visited several villages during the last Eid vacation, and I found that many people are installing rooftop solar. Again, there is a case of low quality installation, because people who are installing, they don't have sufficient training or the minimum training. They are the general traders, now they are into this business. So I don't know how government will ensure the quality of this. So maybe government support for testing facilities or whatever, any mechanism. And last point that I want to mention, as Joseph Stiglitz mentioned, right? What you measure affects what you do. If you do not measure the right thing, you do not do the right thing. So we need to ensure that we are properly monitoring the things and also ensuring the quality of our systems installed. Thank you. Thank you, Mr. Shafiqul Alam. স্যার আমাদের লাস্ট স্পিকার প্রফেসর ডক্টর ইজাজ হোসেন, স্যার আপনি সব শুনেছেন, এবং এই যেটা মিস্টার শফিকুল আলম বললেন যে লাস্ট 3টা ইমিডিয়েট অ্যাকশনস, ওইটাও একটু আপনার থেকে শুনতে চাই আপনার বক্তব্যের পরে যে কি করা উচিত। Thank you very much. I know that after you will publish one page, and all our most of our important comments will be there. So that's an incentive to stay back and talk, because that's very important that it will be read by a lot of people that way. Okay.
And also, I think the people who have stayed back deserve 2 lunches. So I think yeah, that's the year. Now, I think that somehow if we sit together one day, or everybody, we can sort out this. What is the penetration of let's say solar? Forget everything else. Solar in Bangladesh, because like CPT said 5.3, you said 4%, he said 2%. I also say 2.3%, and he also says 2.3%. But your figure is correct in the ways that if you open up PDB's page, you take the thing and divide by the total, you get 4%, 3.9. So that's perfect in that way. But that's power, you understand. But we work with energy, and we like to do it in joules or electricity, gigawatt hour, and then that comes to very low. And that's understandable. But all over the world, I think when people talk about penetration, like recently India published a figure that 50% of their whole is renewable, 50%. That includes hydro, wind, and everything else. So they have 500,000, of which 250,000 is renewables. But they have a lot of solar. And about 150 or 60,000 is solar. I like to emphasize one thing. Think about it. 150,000 megawatt in India is solar, just solar, okay? And it's huge when you compare. But tell me, what percentage of electricity are they getting from that? From the total electricity? You'll be very surprised. It's only 10 to 12%. So after all this achievement, after doing so much, India, so much, okay, they have only come to 10 to 12%. Think of it. So those who just without thinking or without appreciating the whole thing, say 100% renewable, as an engineer, I just collapse. I don't know how to react, to that, So I think that, let's not, that's, almost like in a dream, and like he said, it's probably never achievable. Some countries may need to import a little bit of energy. And then he was saying that without importing from Nepal and Bhutan and all, renewables and all, we don't have a hope of doing this. So what's the problem really? I'm assuming what I understand, sovereignty and energy security is the same. Okay, right now, if I'm not wrong, 62% of our energy is imported, right? 62, that includes the electricity and everything. Remember, that doesn't include the capacity charge we pay in terms of dollars, just the energy import, 62%. My data shows every year we are sliding by 3 to 5%. So if we do more development, when people are talking bring more LNG and FSRU and all, then we'll go by 5%. So tell me, if we are already close to 62, we are 62, how long will it take to become 100% fuel dependent in Bangladesh? Our gas is all gone. So we are in an absolutely frightening situation, okay? The day we cross 50%, whoever was in power, I don't want to say any government, they alarm bells should have been ringing. Oh God, I would have stopped electricity and this supply to many places. That's why I always advocate load shedding, because that's the forced conservation. You can't provide. So we are experiencing extreme load shedding, up to 3,000 megawatt recently we went, but only a few days maybe. And industry is suffering beyond sort of belief or beyond statement, the way industry not only at the supply, I am fearing that we are getting real demand destruction, okay, real demand destruction. But that happens in many countries in the world. Lot of the times what has happened in history is that industry has suffered very much, and a lot of industries have gone out, okay? And that is already happening in Bangladesh. It will happen more. Only some industries will supply if we cannot improve the state of energy supply to the industry. Things are very bad. Now, my statement is that we are probably living beyond our means. Amra jeta pari na sheta, uni jeta bole gelo. He talked about that we made a big mistake by destroying the solar home systems, all for ego for one person who ruled the country for 17 years, that she wanted to show 100% electrification. She destroyed 6 million solar home systems, just actually destroyed. The place where there is already renewable energy is there, she built sort of grid line. And they gave up through it, all lost, complete loss. 6 million solar home systems lost now, okay?
We could have, considering the fact everything is becoming cheap, we could have developed those, we could have built on those, and had a totally different sort of philosophy in supplying energy to rural area. Now we have gone back to the old system. Everybody will get from the grid, and on everybody will suffer. Lot of load shedding is going on. The 4,000 megawatt wind, I actually believe in it, and I put it in, actually. This figure is put by me in the thing. Those people who are working with us, I said, no, put it in, 4,000 megawatt. Why? Because I think that, our ambassador is gone, but Denmark has a project of 500 megawatt project, which they were working on, but they put it on hold because there was no elected government for the last year. So they put it on hold, they could not, but they have gone very far ahead. Their electricity is being bought by H&M and bestsellers. Okay, so the model is perfect. Okay, so you're getting climate financing and all these kind of things to build this thing. Otherwise, wind project you cannot do in Bangladesh. But we can get this carbon financing. They will come, and we can do big projects. So up to 4,000 megawatt by 2035 is doable. If the government moves in the right direction, they come in and everything is there. Okay. The problem is that, people, we talk so loosely about things, like say 10,000 megawatt. If you do grid-tied power plants, that's $8 to $10 billion. $8 to $10 billion, so you're asking the government, where will they find it? Okay, forget grid-tied. Some of it will be probably rooftop. Okay, but whichever, even if you do 5,000 megawatt, which I believe is probably doable by 2030, you will still need a lot of money. Our banks are not able, we have seen our banks are not able to finance. And if people bring out their own money, even that I don't know whether they have enough money to find. So there is a finance requirement. It's not going to wait. But I can tell everybody that the government right now, I have direct communication with the government. They are completely ready right now in this budget, and I hope they do it. They will remove all barriers from renewable. They will remove all barriers. Okay. Once that is done, we can't go and blame the government anymore, because they have removed all that barrier. So then we will say, oh, now give us land. Oh, they will say, give us money. Oh, give us low interest. We can't go on doing this. But the association, Bangladesh Solar Association, has said that we are able to do it on our own. We don't need for FDI. They have said that several occasions. We can do even 10,000 megawatt, we can do our own money and all. They should now step forward and deliver. The government, if they do what they're saying they will do, remove all including taxes on batteries. Okay, so they have done their bit. So now we must step forward. By we, I mean that I am also amongst those who want to promote, but I don't believe that that we can exceed, maybe 10% electricity, by 2035 or something like that. It's very difficult. I mean, I've shown you the figures. Only one country in the world which is we've gone beyond 30%. That's China. Okay, and every other country, they're all 10%, 15%. It's very difficult to get, because you know why? Two reasons. One is land, and you need a lot of land to do this. But the other is, the solar is in daytime. Okay? How will I get this electricity at the different hours? It's a grid. If we all move to the year that all activity in the country will happen in these hours, we can solve the problem of the world. As soon as we have done the calculation, as soon as you try to get electricity, the same electricity, let's say we give a lot of land, we do a lot of solar. You want to get this electricity at night, the price varies depending on how you import your batteries. It can vary from as little as 18 taka to 25 to 26 taka per kilowatt hour. Okay? So it's a different ball game entirely. Okay? Will the government do it? Like he talked about the direct solar is no problem. Do hundreds and thousands, but how can you do? That is only 4 hours. I want electricity 24 hours in the day. That's only 4 or 5 hours in the day. That problem solved. We can do it by 2025. The rest of the time, I need batteries. As soon as you put it in the batteries, it becomes very expensive. Okay? Will the government do it? We are trying to convince them to do it. So let me finish with that and say that there are big challenges, but there are big opportunities as well. Big opportunities, okay? And I personally believe if Bangladesh can get up to 35% energy from renewables, our problem is solved. Because we all forget, and he is the only person who mentioned,
energy efficiency. I've spent all my career doing energy efficiency, energy conservation. There is no study in the world on net zero or 100% without showing energy efficiency. Without energy efficiency, almost no country in the world will be able to achieve anything, almost anything. So you have to do a big sizable reduction using energy efficiency, 25-30%. Then 35% you do renewables, okay? That is done. And the rest is fossil fuels. If you don't have in your country, you will have to import. But I think that we will be rich enough, or we'll be able to afford that amount of importing, okay? Now, I as an engineer, I can't see 100%, I can't see it. Maybe technologies will change, maybe new things will come up. We don't know, hydrogen will become so cheap, but even if it becomes so cheap, we still have to import it. We can't produce hydrogen in Bangladesh because we don't have, we can't even produce direct solar. So how will you produce hydrogen? Thank you very much. থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। আমরা আলোচনার শেষ দিকে, তো স্যার আপনিও তো ডিউটি ওয়েভারটা সাপোর্ট করেন, যেটা মিস্টার শফিক বললেন। সাপোর্ট কি, ওরা করতেই হবে। দিস অ্যাবসলিউটলি দে হ্যাভ টু, দে উইল ডু ইট। আই নো দ্যাট দে উইল ডু ইট বিকজ দে আর টকিং অ্যাবাউট ইট, ওকে? ইভেন ওদের রিজভি সাহেবও তো বললেন, উনি রিজভি সাহেব কেন বলবেন? ওনার তো কোনো কানেকশনই নেই এটার সাথে। আই এম অলমোস্ট শিওর, অ্যান্ড দ্য মিনিস্টার ইজ কনভিন্সড। আই নো হিম ভেরি ওয়েল। আই নো হি ইজ ভেরি অ্যাবসলিউটলি কনভিন্সড। Of course, definitely. Of course it will get momentum. একটা ছোট দাদা দিচ্ছি, সেটা হলো আপনি 100 মেগাওয়াট করলে যেই রুফটপ সোলার 100 মেগাওয়াট যদি করেন, আপনি রাফলি যে টাকা পাবেন, হ্যাঁ, হয়তো প্রতি মেগাওয়াটে 1.5 কোটি করে, ঠিক আছে? সেটা যা আসলো এক বছরে একবারই পাবেন, এটা তো ওয়ান অফ ইম্পোর্ট ডিউটি। সেটা আমাদের যে পরিমাণ ডিরেক্ট অ্যান্ড ইনডিরেক্ট ট্যাক্স আসে, আমি জাস্ট গত রাতে ক্যালকুলেট করলাম, সেটা 0.04%-এর সমান বা কম, 0.04%। আমাদের বাংলাদেশের যে বাৎসরিক ডিরেক্ট অ্যান্ড ইনডিরেক্ট ট্যাক্স, সেটা এই 100 মেগাওয়াট রুফটপ সোলার আমদানি শুল্ক সেটা হবে। কাজে এটা দেওয়া খুবই লজিক্যাল। আর এটা কি করবে দেখেন আপনি, 25 বছর যদি আমি লাইফ সাইকেল, 30 বছর হতে পারে, 25 বছরে সে প্রায় 30 গুণ আপনাকে জ্বালানি আমদানি কমাবে, হ্যাঁ, 30 গুণ। এবং সবার বক্তব্যই শুনেছেন, তো এখানে যেটা হচ্ছে যে পলিসিস আর দেয়ার, আই থিংক মেনি পলিসিস, কিন্তু সবাই যেটা কমন আসছে যে ইমপ্লিমেন্টেশনটাই বাংলাদেশের সমস্যা। সো আলটিমেটলি এই বাস্তবায়ন হয় না বলে আসলে পরিস্থিতির উন্নতি হয় না। তো আপনার যদি এদিকে একটু ফোকাস দেন যে, এবং গভর্নমেন্ট আসলে কি করছে, নতুন কোনো কিছু প্ল্যান করছে কিনা এগুলোরে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আরেকটা হচ্ছে যে আপনার এই যে আমরা তো জিওপলিটিক্যাল ক্রাইসিস থেকে আমরা দেখলাম রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের পরে, আর এটা হচ্ছে যে মিডল ইস্টের পরে দেখলাম। তো এখানে তো আসলে এখন এই যে রিনিউয়েবল ইজ নো মোর এ ক্লাইমেট চেঞ্জ অর ক্লাইমেট সলিউশন ইস্যু, তো এটাকে আসলে কিভাবে আরো স্ট্র্যাটেজিক টুল করা যেতে পারে ফর এনার্জি সভরেনিটি, এবং যেটা হচ্ছে যে হোয়াট চেঞ্জেস, আপনি আরেকটা যে হাউ ক্যান দিস রিফ্রেমিং ইনফ্লুয়েন্স। আচ্ছা, আমি তো মাইক অফ করেই বলতেছিলাম। ওকে, জি, তো স্যার এই পয়েন্টসগুলো যদি আপনি বলেন, প্লাস আপনার কথা আপনি সব শুনেছেন, সো আপনার থেকে আমরা একটু রেসপন্স আশা করি। থ্যাংক ইউ। মিস্টার রফিকুল ইসলাম, এডিশনাল সেক্রেটারি, এনার্জি মিনিস্ট্রি। থ্যাংক ইউ। Long time, it's very difficult to express after hearing so many scholars are express their view. একটা ভালো দিক হলো যে তার ম্যাক্সিমামে এখন এই স্থানটা ত্যাগ করেছে, যার জন্য আমার বলার খুবই ইজি হবে। আমি শুনলাম, অনেক কিছু শুনলাম। আমাদের অফিসিয়ালি সরকারিভাবে অনেক কিছু স্টেপও নেওয়া হচ্ছে। আমাদের আজকের আলোচনার মূল বিষয়টা হলো যে এনার্জি সভরেনিটি ফর বাংলাদেশ। প্রথমে আমি বলি যে এনার্জি সভরেনিটিটা আসলে অনেকেই অনেকভাবে বলেছেন। আরেকটু বিষয়, এনার্জি সভরেনিটির মেইন ইস্যু হলো আর এই রিসোর্সের ওপরে আমাদের কতটুকু দখল আছে। আরেকটা হলো আমরা কী পরিমাণ প্রোডাকশন করি, এটা একটা বিষয়। আর আমাদের কী পরিমাণ ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, এই টোটালটা কি আমাদের টোটাল ডিমান্ডটাকে কি মিট করতে পারে কিনা,
এইটি হলো আসলে এনার্জি সভারেন্টির মূল একটা বিষয়। আরেকজন বলেছেন যে এনার্জি সিকিউরিটি আসলে অ্যাকচুয়ালি দ্য পাবলিক কীভাবে অ্যাক্সেস হতে পারে এবং সাপ্লাই চেইনটা কীরকম স্মুথ, এটার সাথে রিলেটেড, দুটো একটু ডিফারেন্ট। আমাদের এখানে এনার্জি বলতে সব ধরনের এনার্জিকে বোঝায়। আমি আসলে কাজ করি হলো প্রাইমারি এনার্জি ডিভিশনে। আমরা ডিল করি প্রাইমারি এনার্জি অ্যান্ড সেকেন্ডারি এনার্জি, যেটা অ্যানাদার ডিভিশন এটা ডিল করে। আর আজকের যে আলোচনাটা যে শুনলাম ম্যাক্সিমামই হলো, যদিও সভরেন্টির উপরে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু রিনিউয়েবল এনার্জি নিয়ে ম্যাক্সিমাম ডিসকাসটা এখানে হয়েছে। আসলে রিনিউয়েবল এনার্জি না, আসলে সভরেন্টির জন্য দরকার হলো মিক্স এনার্জি বিষয়। যেমন আমরা যতভাবেই বলি যে আমাদের যে টোটাল ডিমান্ড এর 50% একেবারে যদি আমরা সারা বাংলাদেশ ঢেকেও দেই, তাহলে 50% ডিমান্ড মিট করতে পারবে হলো সোলার এনার্জি। কারণ নাইট টাইম তো আমরা পাবো না, ডেফিনেটলি ওটাকে আমাদের কনসিডার করতেই হবে। আমরা ডে টাইমকে আমরা এনার্জি করতে পারি। অনেক দেশেই আছে যে ডে টাইমে সোলার এনার্জিকে প্রায়োরিটি দিচ্ছে এবং নাইট টাইমে ফসিল ফুয়েল ওর আদার্স এটাকে দিচ্ছে। এই দুটোই যে আমরা মিক্স এনার্জি। আরেকটা এটা হলো যে এনার্জির ভিতরে 3 ধরনের একটা কনসেপ্ট আছে। একটা হলো ফসিল ফুয়েল ডিপেন্ডেন্ট, যেটাকে আমরা বলি ডার্টি ফুয়েল। আরেকটা হলো ক্লিন এনার্জি। ক্লিন এনার্জি মে নট বি দ্য রিনিউয়েবল, যেমন আমাদের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে যেটা হয় সেটা হলো ক্লিন এনার্জি। আরেকটা হলো রিনিউয়েবল এনার্জি, যেটা আমরা বারবার সেটাকে ইউজ করতে পারি, যেটা উইন্ড, সোলার পাওয়ার এবং আরও অনেকগুলো সোর্স আছে। এই 3টা বিষয়। এখন আমরা কিভাবে পলিসি করেছি এই সবগুলোকে একসাথে করার জন্য, এটাই করার জন্য, সেটা হলো মুখ্য বিষয়। এই বিষয়গুলোকে অ্যাড্রেস করা জন্য অনেকগুলো অপশন আমাদের এটা আছে। তার আগে আমাদের আসলে ডিমান্ডটা আসলে এই করতে হবে। আমরা যে ডিমান্ডটা ফোরকাস্ট করি, আমরা আলোচনার মধ্যে যেটা করলাম, সেই ডিমান্ডটা সেটা হলো বটম লাইন থেকে যেটা আমরা ইউজ করতেছি এখন। আর যদি আপনি টপ ডাউনে যদি আপনি হিসাব করেন যে বাংলাদেশের জনগণ কত, পপুলেশনটা আমাকে হিসাব করতে হবে। এই টোটাল পপুলেশনকে যদি আমরা মেইন স্ট্রিমে যদি কানেক্ট করতে চাই, তাহলে আমার কি পরিমাণ এনার্জিটা লাগবে। সরকারি হিসাবে 17 কোটি সামথিং হলো আমাদের পপুলেশন। অনেকেই বলে যে ক্রিটিকরা অনেকেই বলে যে আসলে আর পপুলেশনটা আরেকটু বেশি, সেটা 18 কোটি 19 কোটি বা 20 কোটি যেটি হলো। এই সবগুলোকে যদি আমরা এই প্রোডাক্টিভিটির সাথে এবং ইলেকট্রিসিটির সাথে এবং ডিফারেন্ট পাওয়ারের সাথে যদি কানেক্ট করি, তাহলে আমার কি পরিমাণ এনার্জিটা লাগবে। সেইটা হলো টপ ডাউন পলিসি। যে সরকার যদি চায় যে আমরা সকল মানুষকে আমরা এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশনে নিয়ে আসবো, সেখানে দেখেন আমাদের কিন্তু এখন কিন্তু আমার ডিমান্ডটা কত, ইলেকট্রিসিটির ডিমান্ড 16 to 20,000 মেগাওয়াট, আর আমার ক্যাপাসিটি আছে 30 মেগাওয়াট। আর 41-এ যদি আমরা ডেভেলপ কান্ট্রিতে চলে যেতে যাওয়ার যে আমাদের যে একটা মাইলস্টোন ছিল, সেখানে গেলে আমার যে পরিমাণ এটা লাগবে। কিন্তু আমি মিন করছি যে আমি যদি 100 ভাগ মানুষকে মেইন স্ট্রিমের সাথে নিয়ে আসি, তাহলে কিন্তু অ্যাভারেজে যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে কনজামশন 3,300 মেবি, সেটা অনুযায়ী প্রায় আমাদের লাগবে হলো 1 লক্ষ মেগাওয়াট বাই 2050-তে। তো 1 লক্ষ মেগাওয়াটকে যাওয়ার জন্য যদি আমরা টার্গেট ফিক্সড আপ করি, সেটার জন্য আমরা কি কি লাগবে, 3টা বিষয় লাগবে। আমার ফসিল ফুয়েলকে আমরা 50-র মধ্যে আমরা সারেন্ডার করতে পারবো না, একটা বড় একটা অংশ থাকতে হবে। আর রিনিউয়েবল এনার্জিতে আমরা বড় একটা পোর্শন আমরা যেতে হবে। সেটা কতটুকু, আমার এগ্রিকালচার ল্যান্ডটাকে হ্যাম্পার না করে কিন্তু যেতে হবে। রুফটপে কতটুকু আছে, আমরা যদি এখনই টার্গেট করি, রুফটপে কিন্তু
3000 থেকে 4000-এর বেশি কিন্তু আমরা যেতে পারবো না। মোটামুটি একটা স্টাডি না, আমরা ইন্টারন্যাশনাল ইয়ে থেকে না 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 আমি স্টাডি থাকতে পারে, হ্যাঁ মনে হয় কাছাকাছি হবে। একজন তো বললেন যে 5000। এটা তো ইন্ডাস্ট্রিতেই শুধু 2 to 3000 মেগাওয়াট আছে সম্ভাবনা, প্লাস আপনি গভর্নমেন্টের এস্টাবলিশমেন্টগুলো যদি ধরেন সারা বাংলাদেশে অফিস আদালত না হসপিটাল, সেটা হলো 5000-এর বেশি যেতে পারবো না কিন্তু আসলে সেটা হলো যদি আমার ক্যাপাসিটি এফিসিয়েন্সি লেভেল হয়তো 50-50-র মধ্যে আমার সোলার প্যানেলের এফিসিয়েন্সি প্রোডাকশন লেভেলে 35 to 40% এফিসিয়েন্সি লেভেল চলে আসবে। সেটা আসলে কিন্তু এইটার রেশিওটা আরেকটু বাড়বে। এখন তো আমরা 23 ম্যাক্সিমাম 23, সেটা যদি 35 to 40% হয় সেটা হয়তো 10,000 পর্যন্ত যেতে পারে। কিন্তু 50-তে তো আমার ডিমান্ডটা হলো 1 লক্ষ মেগাওয়াট। যদি আমরা টোটাল জনগণকে অ্যামিশন থাকতে পারবো, হ্যাঁ না পার ক্যাপিটা কনজামশন হিসেবে যদি আমরা ওই জনগণকে মানে 50-এর মধ্যে আমার পপুলেশন হয়ে যাবে কিন্তু 24 থেকে 25 কোটি, সেটাকে যদি আমরা টার্গেটে নিই একটু কি আমরা ফোকাসটা করতে পারি যে আসলে ধরেন যে এই যে একটা এনার্জি শক আমরা খেলাম বা এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, এটা আসছে, এটা এইদিকে আমরা আসছি যে গভর্নমেন্ট আসলে কি প্ল্যান করছে, মানুষ এটা জানতে চায় যে আসলে ফিউচার শক অ্যাবজর্পশনের জন্য সরকার আসলে কি করবে, কোনো প্ল্যান করছেন কিনা আপনারা, এবং সামনে বাজেটে আসলে কি রকমের কি হতে পারে যে ডিউটি ওয়েভার অফ সোলার অ্যান্ড রিনিউয়েবল ইকুইপমেন্ট এগুলোর না এইখানে আমি আসতাম। তার আগে এই সভরিনটি নিয়ে আসলে কিছু বিষয় একটু বলি। আসলে সভরিনটির রঙ্গলাল সেনের একটা কবিতার 2টা লাইন, প্যাট্রিক হেনরি, গিভ মি লিবার্টি অর গিভ মি ডেথ। সভরিনটিটা একেবারে টাচি একটা বিষয়। এই স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়, রঙ্গলাল সেনের সেই একটা বিষয়। আর এই সভরিনটিটা আসলে দুইভাবে এটা হয়, একটা পলিটিক্যাল সভরিনটি আর একটা হলো ইকোনমিক সভরিনটি। আর আজকের যে আলোচনা এটা পার্ট অফ ইকোনমিক সভরিনটি। এই ইকোনমিক সভরিনটির এটা করতে যে সরকার অনেকগুলো পরিকল্পনা নিয়েছে। আমাদের মেইন একটা বড় একটা ইস্যু হলো আমাদের যেমন এখন যে ক্রাইসিসটা আছে সেই ক্রাইসিসের বড় একটা এটা হলো আমাদের স্টোরেজ ক্যাপাসিটিটা খুবই লিমিটেড, এই 45 to 60 ডে ডিফারেন্ট ইয়ার জন্য। আসলে এটার ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড হলো 90 ডেজ। আর চায়না যেটাই করে ওরা কিন্তু ওদের যে ক্যাপাসিটি স্টোরেজ ক্যাপাসিটিটা রেখে রাখছে হলো প্রায় 1 ইয়ারের, প্রায় 1 বছরের সমান বা মোর দেন 1 ইয়ার। কারণ ওদের একটা ধারণা থেকে যে ভবিষ্যতে যেন আমরা এটা করতে পারি। আর আমাদের যে টার্গেটটা হয়েছে আমরা হ্যাঁ ফুয়েলের ক্যাপাসিটি, কারণ গ্যাসের ক্যাপাসিটিটা তো আমাদের আসলে ওইভাবে নাই, এটা নাই। ইলেকট্রিসিটি ক্যাপাসিটি আমরা ধরে রাখতে পারছি না তো, শুধু ফুয়েলের। এখন যে শকটা আমরা করলাম এটা মূলত হলো আমরা আলোচনা করেছি, এটা হলো আমাদের স্টোরেজ ক্যাপাসিটি যদি আমাদের থাকতো ফুয়েলের তাহলে কিন্তু আমরা এই শকটা পড়তাম না। এই 45 to 60 ডে অলরেডি পার হয়ে গেছে। আমরা যে পলিসি নিয়েছি যে আমাদের এই টোটাল ক্যাপাসিটিটা 90 ডেজ করার জন্য আমাদের অনেকগুলো প্রজেক্ট এবং প্ল্যানিংটা এটা নেওয়া হয়েছে। এটা হলো এই অয়েল ফুয়েলের জন্য। আর গ্যাসের জন্য যেটা করা হচ্ছে যে আমাদের টোটাল যে কনজামশন আমরা যেটা করি এইটার ক্যাপাসিটি হলো অলমোস্ট ক্যাপাসিটি দিয়ে যদি করি তাহলে 5100 MMCFT হলো আমাদের এটা ইয়ার। আর যেটা কনজিউমেবল যে ক্যাপাসিটি যেটা আমাদের সেটা হলো 3800। আর আমরা সাপ্লাই দিতে পারতেছি হলো 2800। এই 2800-এর ভিতরে 1000 থেকে 1100 হলো আমাদের ইম্পোর্টেড, যেটা আমরা এলএনজি আমদানি করি। আর এই 1700 থেকে 1800 যেটা আমরা ডোমেস্টিক প্রোডাকশন। আর এই ডোমেস্টিক প্রোডাকশনটা গ্র্যাজুয়ালি এটা ডাউন টার্ন। আর এখানে একটা বিষয় আমাদের যে করতে হবে যে আমরা এখন পর্যন্ত এই
ডোমেস্টিক অপরচুনিটিটা কী আছে সেটা কিন্তু আমরা এখনও স্টাডি করতে পারিনি। এটার জন্য যে জিওলজিক্যাল সার্ভে এবং ম্যাপিংটা এখন আসলে আমাদের সেভাবে হয়নি। এটা হলো আমার ধারণা। সেই সাথে অনেক স্কলাররা যেটা বলেন যে আমাদের হাইড্রোকার্বন রিজার্ভ কিন্তু আমাদের হিউজ থাকার কথা, আমাদের জিওলজিক্যাল যে বাংলাদেশের যে অবস্থান, কিন্তু সেটাকে আমরা এখনও কী বলে সার্ভে করতে পারিনি, এক্সপ্লোর আসলে অনেক দূরে। আসলে এই যে এনার্জি ইন্ডিপেন্ডেন্সের জন্য একটা বড় একটা ইস্যু হলো ফার্স্ট আমাদের ডোমেস্টিক আমাদের কি রিসোর্সটা আছে সেটাকে আইডেন্টিফাই করা, সেটাকে এক্সপ্লোর করা। এই জায়গায় আমাদের গ্যাপ আছে। এইখানে সরকার যেটা আমরা যে পলিসিটা নিয়েছি যে হ্যাঁ জানি না, সেটা হলো আমরা ক্রিটিক তো আমরা সবাইটা আমরা করলাম। এই আমাদের যে পলিসিগুলো আছে যে 30 সালের মধ্যে প্রায় 100 কূপ খনন করা, তা 28-এর মধ্যে, ওই তো আমরা 30-এর মধ্যে এটা হলো। কিন্তু সেটা কতটুকু সম্ভব হবে, আমরা অনেকগুলো প্রজেক্ট এটা নিয়েছি। হ্যাঁ, আরেকটা হলো যে সারা বাংলাদেশকে সার্ভে করার জন্য একটা বড় একটা প্রজেক্ট হাতে নেওয়া হবে বলে আমরা এই করছি। এইটা হলো জিওলজিক্যাল সার্ভে অ্যান্ড ম্যাপিং, এটা সেটা হবে। আরেকটা হলো আমরা অফশোরে ওই যে আমাদের যে 27টা ব্লক আছে সেটাকে টেন্ডারে যাচ্ছে, উইদিন 1 or 2 মান্থের ভিতরে আমরা টেন্ডারে যাচ্ছি। আরও মানে সেটা তো আগে হবে, আমরা নিচ্ছি। এর আগে তো টেন্ডার হয়েছিল, কিন্তু নোবডি সাবমিট এনি টেন্ডার। এটা হলো তার মানে অফশোরে এটা নিব। আরেকটা টেন্ডার আসবে হলো আমাদের অনশোরে, যেটা হলো হিল ট্র্যাক্ট এরিয়াতে, সেটা পটেনশিয়ালিটি হিউজ আছে, হিল ট্র্যাক্টে এটা হলো। আর এটা হলো অনশোরে, আরও অনশোরের কথা বললাম। এইটা এই ধরনের আমাদের একটাই আছে। সেখান থেকে যদি আমরা একটা বড় আকারের গ্যাস অথবা তেলের একটা রিজার্ভটা পেয়ে যাই, তাহলে ইম্পোর্টের উপরে বার্ডেনটা আমরা কমেছে। মূলত আমরা ইম্পোর্ট বার্ডেনটা কমানোর জন্য আমাদের অনেকগুলো টার্গেট আছে। আর যেহেতু গ্র্যাজুয়ালি আমাদের ডিমান্ডটা ইনক্রিজ হচ্ছে, সেক্ষেত্রে ইম্পোর্টের এখন যে সাইজ এটা কমানো খুবই ডিফিকাল্ট। এটাকে বৃদ্ধি করার জন্য এই ফোর্থ এফএসআরির জন্য আমরা অলরেডি 2 ধরনের আমরা করেছি। একটা হলো টেন্ডারও যাচ্ছি, টেন্ডারটা না পেলে G2G ভিত্তিতে একটা কন্ট্রাক্ট করার এইটা আছে। এছাড়া অনেকগুলো পলিসিও নেওয়া হচ্ছে, যে ছোটোখাটো পলিসি, আগের পলিসিগুলোকে রিভাইজ করা হচ্ছে, নতুন পলিসি আমাদের অ্যাডপ্ট নেওয়া হচ্ছে। আর সাধারণ আমি আসলে বিদ্যুৎ বিভাগের অংশটুকু আসলে খুব একটা বলতে পারবো না, যেহেতু আমরা এই প্রাইমারি এনার্জি এটা নিয়ে আসছি। প্রাইমারি এনার্জি আসলে আমার মূল ফোকাসিং, আমার বলার স্টাইলটাও ছিল, আমি যতটুকু বলেছি মূলত হলো প্রাইমারি এনার্জির অংশটুকুই এটা বলেছি। এই হলো পিকচার। আরেকটা হলো যে আমরা আর জাতিগতভাবে আমাদের একটা টেন্ডেন্সি আছে যে আসলে ক্রিটিসাইজটা আমরা বেশি করি, আর সাপোর্টটা একটু কম করি। সেটা আজকে যতগুলো আলোচনা হলো, ম্যাক্সিমামই কিন্তু আসলে আমরা কি পারি না এটাকে আমরা ফোকাস করেছি। আর ওই যে আমাদের 2 জনের সর্বশেষ যার কাছে শুনলাম, উনি কিন্তু খুবই চমৎকার কিছু বলেছে। আসলে আমাদের কি করণীয়, সেই অ্যালাইনমেন্টটা আসলে বেশি দরকার। আর অ্যালাইনমেন্টের জন্য আমাদের যে জিনিসটা হবে, যে আমরা এনার্জি সভরেন্টির জন্য শুধু সরকার এটা পারবে না। 3টে জায়গা আছে। একটা হলো একাডেমিয়ার রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, R&Dটা খুবই দরকার, যেটা আমাদের একেবারেই লো লেভেলের। আর এই R&Dটা ডিপেন্ড করে, যেমন চায়না বা ডেভেলপ কান্ট্রিগুলোতে আসলে কিন্তু ম্যাক্সিমাম R&Dটা কিন্তু করে হলো একাডেমিয়া, ইউনিভার্সিটি। আর আমাদের দেশে আসলে সরকার এটাকে বেশি এটা করে। ইউনিভার্সিটি এবং বিভিন্ন একাডেমি যদি এগিয়ে না আসে, আমরা কিন্তু R&Dতে আসলে খুব একটা আগাতে পারবো না। এই ইয়াং স্টুডেন্টদের যদি আমরা এই শুরু থেকেই যদি আমরা এঙ্গেজ করতে পারি,
তাহলে পরে এই তারা যখন গ্রোন আপ হবে তারা কিন্তু কন্ট্রিবিউট করতে পারবে বেশি। কিন্তু আমরা যারা অলরেডি ম্যাচিউর হয়ে গেছি আমাদের কিন্তু R&Dতে থিঙ্কিং করার ক্যাপাসিটিটা খুবই কম। যে এই জায়গাটা আমাদের ফোকাস দিতে হবে যে ইউনিভার্সিটিগুলোকে আমাদের এখানে নিয়ে আসতে হবে। আরেকটা হলো এটা হলো যে প্রাইভেট সেক্টর, অলরেডি প্রাইভেট সেক্টর তারা বলেই লিফট করেছে, আসলে তারা শুধু বলে গেলে আসলে কিন্তু পৃথিবীর দেখেন আপনি যতগুলো ডেভেলপড কান্ট্রি আছে প্রাইভেট সেক্টরের কন্ট্রিবিউশন কিন্তু হিউজ R&Dতে, কিন্তু আমাদের দেশে এই প্রাইভেট সেক্টর সবসময় তাকিয়ে থাকে হলো সরকারের কাছ থেকে কতটুকু পাবো। আবার সরকারও এই একটা এখানে প্রাইভেট সেক্টর এবং গভর্নমেন্ট সেক্টরের ভিতরে একটা মানে ক্লোজ কানেক্টিভিটিটা নাই, একজন আরেকজনের আসলে আমরা এই ওটাকে কী বলা কম্পিটিটর ভাবি, যেটা কোনোভাবেই ঠিক না। এনার্জি সভরেনিটির জন্য আমাদের প্রাইভেট সেক্টর এবং গভর্নমেন্ট একটা কোলাবোরেশনটা এটা লাগবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, এই একটা। আরেকটা হলো পলিসির, এই থার্ড ইস্যু হলো যে পলিসি। এই তিনটা, একটা হলো গভর্নমেন্টের সাইড থেকে পলিসি, একাডেমিয়া এবং প্রাইভেট সেক্টর, এই তিনজন যদি আমরা একসাথে কাজ করতে পারি তাহলে আমরা এই এনার্জি সভরেনিটিটাকে এনশিওর করতে পারবো। আমার মনে হয় এই শ্রোতার চেয়ে আমরা বক্তার সংখ্যা আজকে বেশি ছিল, আমরা অনেক বলেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, বক্তা সবাই বক্তা ছিল, শ্রোতা না, বাকি আমাদের সব সাপোর্টিং স্টাফ। সো স্যার এইখানে আমরা শেষ করে দিতে পারি। প্লিজ মাইকটা একটু অফ করে দিবেন। তো আমরা আলোচনার শেষের দিকে জাস্ট ডক্টর ফাহমিদা খাতুনের কাছে একটু ক্লোজিং রিমার্কসের জন্য দিব, বাট বিফোর দ্যাট আমরা যে কয়জনই আসি একটা জাস্ট কমন কোশ্চেন আমি একটু করতে চাই, যে বিকজ আমরা জানি যে বাজেট ইজ বিং ফাইনালাইজড অলমোস্ট। সো এখানে আমরা সবাই যদি আমাদের যদি সক্ষমতা থাকে বা মানে ইফ উই হ্যাভ দ্যাট অ্যাক্সেস, যে এই বাজেটে উই উইল ইনসার্ট অনলাইন ফর রিনিউয়েবল এনার্জি অ্যান্ড এনার্জি সভরেনিটি, হোয়াট উড বি দ্যাট? আমি একটু স্যার আপনার থেকে জানতে চাই। আমি আমার যখন প্রেজেন্টেশন ছিল তখন যেটা বলেছিলাম, এনার্জি সভরেনিটির একটা ব্যাপার হচ্ছে যে দ্য পিপল উইল হ্যাভ ইকুইটেবল অ্যাক্সেস টু এনার্জি, এই জিনিসটাকে এনশিওর করতে হবে। এখন সেই ইকুইটেবল অ্যাক্সেস যদি বলতে হয় তাহলে ইনঅ্যাক্সেস যেটা আছে সেটাকেও ইকুইটেবল করতে হবে। সুতরাং যদি এই মুহূর্তেই ধরি তাহলে ঢাকার লোকের আর রাজশাহীর লোকের আর চিটাগাংয়ের লোকেরও বেশ কিছুটা লোডশেডিং সহ্য করতে হবে, এছাড়া কোনো উপায় নাই। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যেটা সমস্ত কিছু ট্যাক্সেশনের কথা ইয়েতে হয়েছে, সেটা হচ্ছে এই যে, এবং আপনি যেটা বললেন আর কি, বাংলাদেশের সমস্যা হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টরের জন্য, ইভেন সরকারের জন্য, ইটস এ ভেন্ডার ড্রিভেন ইকোনমি। ভেন্ডাররা যে জিনিস নিয়ে আসে, যে 30 বছরের পুরান টেকনোলজি হলেও সেটা বাজারে ঢুকে, আর যেটা একবারে নতুন টেকনোলজি দাম হয়তো একটু বেশি কিন্তু অনেক এফিসিয়েন্সি বেশি, সেটা কিন্তু বাজারে ঢুকতে পারে না। তো এই যে এই ভেন্ডার ড্রিভেন ইকোনমির ব্যাপারটাকে পরিষ্কার করতে হবে, মানে টেকনোলজির যদি আসপেক্ট থাকে যে তাহলে এফিশিয়েন্ট টেকনোলজি যদি হয় সেটাকে প্রতি বছর এরকমভাবে হতে হবে 2-3 বছর পর পর দি মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স শুড বি অ্যাডভাইজড যে এই টেকনোলজির ওপরে, ট্যাক্সেশনের ওপরে ব্যাপারে হুঁশিয়ার হতে হবে। পুরনো টেকনোলজির ওপরে যে বেশি দিতে হবে, নতুন টেকনোলজির ওপরে কম ট্যাক্স দিতে হবে, তা না হলে কিন্তু ইয়ে হবে না, এগুলো অ্যাকসেপ্টেড হবে না। স্যার জাস্ট অনলাইন শফিক ভাই কোশ্চেনটা। ওকে ওকে, না আমি তিনটা বলছি, 3টা পয়েন্ট। হ্যাঁ ওখানেই, আর না ওইটার সাথে আরেকটা যেটা, যেহেতু এনার্জি ট্রানজিশন বলছি, গ্রিড একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, গ্রিড মডার্নাইজেশন এবং সাবস্টেশনের কাজগুলো করতে হবে ট্রান্সমিশনে। সো গভর্নমেন্ট এটা যেন অ্যালোকেশনটাকে কন্টিনিউ মানে করে যায়, মানে বাজেট অ্যালোকেশন, মানে এখন তো তার সাপোর্ট দিয়ে যেতে হবে, তাই না? এবং এখানে গভর্নমেন্ট তো তার মুখের কোনো সাপোর্টে তো কাজ করবে না, যেমন লোডশেডিং বা এটা তো হয়তো সেপারেট আদার এক্সিকিউটিভ মানে আদার মেজারে যাবে, কিন্তু এখানে দরকার হচ্ছে যে এই বাজেটটা যেন থাকে জন্য, গ্রিড মডার্নাইজেশনের জন্য, তাহলে আমরা ভবিষ্যতে যেটা ইনক্রিজিং রিনিউয়েবল করতে পারবো। Remove all the taxes on the ওই যেটা আমি আগেও বলেছি, প্যানেলস, ট্যানেলস, ইনভার্টার, at least for 2 years, okay? Give them a free hand যে আপনারা যা পারেন করেন, আমরা করে দিই, পাকিস্তান যেরকম করেছে, তারপরে আস্তে আস্তে নিয়ে আসা যাবে। অ্যাবসলিউটলি।
বলতে যাচ্ছিলাম যে সরকার আসার পরেই একটা 100 ডেজ রোডম্যাপ অন এনার্জি করেছিল। এই পেনটাই বলতেছি 100 ডেজ রোডম্যাপে যে ইনিশিয়েটিভগুলো নিয়েছে সেক্ষেত্রে রিনিউয়েবল স্পেসিফিক যে টার্গেটগুলো সেট করেছে এগুলোর জন্য স্পষ্ট বাজেট থাকতে হবে, হ্যাঁ, এবং এটা অবশ্যই খুবই ট্রান্সপারেন্ট ওয়েতে হতে হবে, ঠিক আছে? আমি যেহেতু নেচার স্মার্ট এনার্জি নিয়ে কথা বলেছি, সো আমাদের একটা রিকোয়ারমেন্ট থাকবে যে কোনো এনার্জি রিলেটেড প্রজেক্ট অ্যাপ্রুভালের ক্ষেত্রে যেন ইকোসিস্টেম হার্মের জিনিসটাকে খেয়াল রাখা হয়, বিকজ বাংলাদেশ নতুন করে আবার বায়োডাইভার্সিটি স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান আসছে এবং আমরা বায়োডাইভার্সিটি নিয়েও কাজ করতে যেয়ে দেখছি যে একটা জায়গায় ইমপ্রুভ করতে যেয়ে আমরা অন্য জায়গাটা যেন নষ্ট না করে ফেলি, সো এই জিনিসটা যেন অ্যাড করা হয়। একটা যে এটা চাই, ইয়েস। আপনি বিআইডিএস এর জি, গভর্নমেন্টের ইনসেন্টিভস দেওয়া উচিত সো দ্যাট ডুয়াল ইউজ অফ ল্যান্ড আরো বাড়ানো যায়। একটু জানতে চাই আমি। হ্যাঁ, আমিও যেহেতু আমি ইকোনমিক্স নিয়েই গবেষণা করি, আমার মনে হয় যে ইনসেন্টিভটা খুব প্রয়োজন আমাদের এইটাকে আরও এক্সপেডাইট করার জন্য, এবং ফিউচারে এটার কস্ট ইফেক্টিভনেস বেটার হবে আর কি, অ্যান্ড ট্রেড অফটা মাচ বেটার। থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিবডি। ফাহমিদা আপু, আপনি কিছু বলবেন? আচ্ছা, ওকে, অনেক পয়েন্টে আলোচনা এসেছে, আমরা এগুলো নিয়ে রিপোর্ট করব অ্যান্ড আমাদের অনলাইনেও যাবে, প্রিন্টে যাবে অ্যান্ড মাল্টিমিডিয়াতে এগুলো হবে। সো অন বিহাফ অফ বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড আওয়ার কো-অর্গানাইজার সিপিডি অ্যান্ড এম্বাসি অফ ডেনমার্ক, আই থ্যাংক ইউ অল যে আপনাদের এরকম প্যাশন শেয়ারিং অ্যান্ড লট অফ মোর দেন 3 hours টাইম দেওয়ার জন্য। রিয়েলি উই আর গ্রেটফুল টু ইউ। থ্যাংক ইউ। স্যার লাঞ্চ আছে, আপনারা এখানেও খেতে পারেন। আর